wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, sema ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa heshima ni wewe, na uweza ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Yesu, wa kupewa wewe, wa kupewa wewe, heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Masia, wa kupewa wewe, wa kupewa wewe, heshima ni wewe, na uweza ni wewe, oh, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Yahweh, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Masia, wa kupewa wewe, wa kupewa ni wewe, heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa wewe, wa kupewa ni wewe, heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo
rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, 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 ni mkono wa Mungu umetubeba, 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 we ni mkono wa Mungu umetubeba, umetubeba, we umetubeba, ni mkono wa Mungu umetubeba, mkono wa Bwana wewe umetubeba, ni mkono wa Mungu umetubeba, 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 ni mkono wa Mungu umetubeba, umetubeba sote, umetubeba mkono wewe, ni mkono wa Mungu umetubeba, 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 umetubeba wewe, ni mkono wa Mungu, mkono wa Mungu wewe umetubeba, 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 umetubeba wewe, umetubeba, ni mkono wa Mungu, mkono wa Mungu wewe umetubeba, 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 mkono wa Mungu wewe umetubeba, umetubeba wewe, ni mkono wa Mungu umetubeba. Check. Check mic 1 2. Hello. Marafiki, familia ya mzee James Umbati Bosire, watoto wake, wajukuu wote waliojumuika hapa kwa safari yake ya mwisho, hebu tusalimiane hivi. God is good. Na kama unaniona tafadhali niinulie mkono wa heri. Asante. Hebu geukia huyo jirani yako uone kama anakuona. Mwambie karibu kwa hii safari ya mwisho. Very good. Tunataka kumkaribisha sasa mnenaji wa Bwana Reverend Mageka. Reverend Mageka tutampa dakika 3, ikizidi 5 atupe kufungua
Reverend Mageka, ikiwa uko hapo, hii nafasi ni yako ili uweze kutupea an opening verse and a small devotion. Pastor, I pray that you come here. Please come up here and speak from the pulpit. Reverend Mageka, karibuni sana Reverend. Pia na wasalimu, hamjambo watu wamefika sherehe ya mzee James ya mwisho. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mzee James alijitengenezea jina, alikuwa mtu mzuri. Unaona watu wamekuja wametoka mbalimbali kwa sababu vile aliishi. Kwa sababu ya muda hauko upande wetu, tutasoma neno la Mungu la devotion ili tuendelee. Katika kitabu cha Methali, Methali imeandikwa na Suleiman ambaye alikuwa mtu mwerevu. Mungu alimpa hekima sana, na alipompa hekima nyingi, yeye ameandika mambo mengi katika Biblia, mambo ya hekima, mambo ambayo yanasaidia hata viongozi wale wanaongoza vizuri ni wale ambao wanasoma Biblia kwa sababu wamepata hekima ya Mungu. Neno la Mungu lasema hivi, Methali 3, toma 1:3. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya ardhi. Kwamba kila kitu kina kusudi lake. Mungu ameumba vitu, ametuumba pia, na kuna wakati mambo ni mazuri na kuna wakati mwingine hayaendi vile sisi tungetarajia. Biblia inasema kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuzaliwa, mzee James Ombati ambaye ni legend, tumekuja kwa sherehe yake hivi leo. Alizaliwa, watu walifurahi, wamama walifurahi, watu walifurahi, na imefika siku yake ya mwisho, kwa sababu neno la Mungu linasema kuna kuzaliwa na pia kuna kule kulala. Kwa hivyo hiyo imeandikwa na lazima maandiko ya Mungu yatimie. Jambo ambalo linafurahisha ni kwamba mzee James Ombati hakuwa na neno na mtu yeyote. Yeye alipenda watu wote, alikuwa na heshima, alisaidia watu, aliwashauri watu, na aligusa watu wengi. Kila mtu aliye hapa akiwaulizwa ni jambo gani pile mzee Ombati alimsaidia, atanena ni mambo mengi mzee Ombati alimsaidia. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu ya shujaa. Yeye amelala 101 years, amemaliza. Yeye alitumia kile kifungu cha Metusela katika Mwanzo. Sema Metusela ameishi miaka 969, hakuna mwingine. Na hakika kwa sababu huyo mzee alikuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu, Mungu alimpa miaka hiyo. Siku hizi sio watu wote wanaishi hiyo miaka. Na alipolala vile tutasikia kusumbua mtu, ilifika kaenda vizuri kama Metusela. Kwa hivyo nawashukuru nyote mmefika kwa sherehe ya baba yetu ambaye ni legend, ni shujaa wa imani na mambo mengi mazuri. Mbarikiwe sana, na mkitoka hapa mjifunze neno kwamba unapokuwa katika dunia hii kuna mambo mazuri yatakupata na mabaya, lakini uwache alama ya jambo ambalo watu watakukumbuka. Watu watakukumbuka kwa njia gani? Mzee Ombati amekumbukwa kwa maneno mazuri aliyotendea watu. Na sasa hivi leo tumekuja kusherekea sherehe yake ya mwisho. Waja tuombe. Mtakatifu Baba, katika jina la Yesu, tuoja mbele zako tena asubuhi ya leo. Tumekushukuru kwa maisha ya mtumishi wako mzee James Ombati, ambaye Baba ulimpatia na ukamuweka katikati yetu. Mungu aligusa maisha yetu kwa njia maile, mfalme wa baraka. Sante kwa ajili ya familia yake, sante kwa mama, sante kwa watoto wake na wajukuu. Mungu, sante kwa vile umesimama pamoja nao wakati wa huu. Mungu, kwa vile mzee alilala kwa sababu alimaliza safari. Sherehe yake inapoendelea,
Baba, ninaomba utusaidie tujifunze jambo kutoka mahali hapa, ili na sisi pia Baba wa rehema tuwaje alama katika dunia hii na hata katika maisha ya watu. Tunakushukuru, tunakusifu, tunakuenzi, tunakupa utukufu kwa vile wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Asanteni sana. Wageni ga to chikuomo waka Daniel Mchieka to igoro magutano. Daniel Mchieka. Mwaka Daniel Mchieka ngayale. Ya? Ajakuja. Tigari bageri on to basa kuri tuma. To mwalimu Kisairo ngayale. Mwalimu Nchiwango. Asante, karibu. Bwakire buyaba minto mwaikira igotole na mangana amake. Mimi sistahili kusimama hapa niongee kwa niaba ya familia hii kubwa. Eke kusima watebanga binto mbio ntigeire no ntigeire agatigeronde. Mzee James ndiye mzee tulikuwa tunaangalia, ndiye mzee tunapea nafasi ili aongee kwa niaba yetu. Sasa amepumzika, na ikiwa amepumzika, yule mzee ambaye tumemuita hapa, ambaye ni baba yangu, Mzee Daniel Mchieka, angesimama awakaribishe ili tuendelee na ibada. Lakini kwa kuwa mkutano hauwezi ukasimama, mimi ni mtoto wake Mchieka. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisheni nyote kwa sherehe hii kubwa ya patriarch wetu Mzee James Ombati. James Ombati ametufundisha mengi. Tumekuwa tukimuangalia kwa kila jambo. Sasa ametoka na ameacha familia kubwa hapa. Baba Nyanchama. Baba Nyanchama. Montigera umoko na komokwanya. Heko kwa kazi kubwa ambayo umefanya. Asante kwa kazi nzuri ambayo umefanya ya kuwa na mpenzi wako mpaka dakika ya mwisho. Elichambu ya mono na wana wa mino asemere memi ya mwakolira tata. Ama kweli wana batananire. Tata Nyasaye bwobuya, tata bwokole miwensi, tata bwobuya bwensi atigara asenka. Buya mono Doris asoko ruwa aligocha. Na watu wabolete nganga kiende nkwalenge goika. Lakini asenge ncho yobwancha ni obonge bwa tata. Ogerira yabeire. Kwa hivyo wote ambao mmefika kanisa, kazi nzuri ambayo mmefanya wakati huu wote, na kazi ambayo mtaendelea kufanya, kichichi wote ambao mmefika hapa, hebu tuseme ya kwamba mmekaribishwa katika hii sherehe ya mwisho, na zote tuweze kujiandaa kwa sababu
inchera torekera omonto goetare igo negerete tata ngochare nanyare gotwarigania baminto mwarure korunyanchwaria baminto bana babo siro minto mwarura ari ngumbu mwachire gaiga ninkamore eigwe nga twensi notoramo we are celebrating asogosira osogotimoka ko mugaka orarete buya agatimoka buya atari wesumbua na into tware ngotanga to emulate enchera yaye abere gakomenya family life abere gagotosomia tobe tokonyebwatera koboko no bakoena na nyancha mando nse bagocha bagwata ino koboko buya igo na intwe tigango twegie amayayo nyasaye anyare ko bakonya buya mona sogoika no mone na abamo na intwe amatangata momuro minto anyare ko era buya na ibako nesiko binyare ko iranira monene tigango nsabe Baba na Mungu wetu ishie mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na ulinzi wako. Hakika tumekuja hapa kusherekea maisha mazuri ya mzee James Ombati ambayo ulimpatia. Ameishi akiwa mcha Mungu, ameishi akifanya kazi yako, na sasa umekubali amepumzika. Tuko hapa kuliinua jina lako kwa kazi nzuri ambayo ulitenda kwake. Amefanya kazi nzuri, amelinda imani, amepiga vita vizuri, na sasa amepumzika, anangojea taji. Ebu Baba yetu, nasi utukumbuke ya kwamba siku ambazo tunaishi ni chache katika ulimwengu huu, ili tuweze kuishi kwa amani, tuweze kuishi tukijua ya kwamba tunatoka, na tujiandae sherehe hii iweze kutuandaa kwa maisha yetu yajayo, ili Baba yetu utakaporejesha ufalme wako, kila mmoja tuwe tayari kukulaki mawinguni, tuende nyumbani kupumzika milele hata milele. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amina. Bia mono mwalimu. Pono iga toko genda. Oyo bwate gali KCN 025R. Hache goja segali asinini please. Omogaga James yoreyero toko enirero. Asaruete naruete korua bouti nao. Nawe kenene. Aiga bouti asaruete abantu bamwabo mbaro. Abantu bamwabo gochaiga mwa kwebicha erinde morre kanumna mwaje tekorera mogako mino korubouti. Jugocha. Tokora korubouti nyanchwa. Mobe tayari moche na inugocha. Abantu bamwabo mbari nyanchwa ali abange sana. Moche gocha motewe mwasekere tusiko. Jubono gocha. Nimesema hivi, James ametoka sehemu ya boat, lakini hayusi anaishi hapa karibu boat tena, lakini nyumbani kabisa kuna watu wametoka nyumbani. Wale wametoka nyumbani boat. Si nimesema hivyo. Chumuta de mwa kwebicha oyo mate asabe tokore. Oyo masabe abana obarueta alis James aruete bamu abo na abande kurunyanchu nincho
Ntoba sego sari chinsa. Tiga tusabe mochenu Nyasaye witũ ũyũ ũrĩ igũrũ mũno kĩgima twachira sura asenge nchoromi ya monene mbuya mono ase kegeni gĩa tata omonene bwe miganda aya kwa mwanda ete miaka ya menyete yonsi ya sense na kubwa mono ikiri chinga gichya ya rura sense otigira abamwe abona abana baye no mungino yo monene sawitoni gona basuki angena sore Jehova onyara ko bagiterana ko bagata chinjera cyonsi omonene mungina mama mutuntu beno bonene bwawe Nyasaye karatiga ire sense yo monene bwe migando mwagate na mono Nyasaone omoremi no kole mikwa okwa beno monene na kumusiburu kinirwa boremereria eri etari auri bakwe na limukereri gwe iguru wetera sobia na mabera Kristo twasabire twegenire amen. Maria nate baba nyancho bonsi pinchwa Maria bate bire mukuri mate erinde mwakwe bicha Munaangalia chini njua ni hapa nyanchwa fanya haraka sababu ya wakati nyanchwa abana bamwe abo James kurunyanchwa angalia kamera pale ile ni Getembe TV angalia huko tigere diaje oya omoino abasabere Asante sana. Nashukuru na wasalimu nyenye wote katika jina la Yesu. Hamjambo? Sasa tumesafiri hapa leo na tunafurahi kuja hapa, lakini kabla ya leo tulikuwa tumekuja mwaka uliopita na tukasherehekea pamoja na mzee na familia mzima ya Abosire tulikuwa pamoja na yeye. Sasa tumekuja kwa hii sherehe na tunafurahi kuwa hapa kuomboleza na wengine. Sasa kwa niaba ya hawa watu wa Nyanchwa ningependa kuomba pamoja. Kwa hivyo wacha tuiname na tuombe. Lord, we thank you that we are here today to celebrate Mzee Ombati. Mzee Ombati was the only one left of the generation, the oldest one. Thank you for giving him such a wonderful long life. And it's because of his goodness. Thank you for his blessings. And thank you for blessing him. We thank you for the word that was just read from the book of Ecclesiastes. Knowing that there's a season for everything. This time, it is Ombati's time. And Lord, for us who are left behind, let us continue checking on ourselves. Let us live a life that is worth in your presence, knowing that the future, the eternity is far too long than this time you've given us here on earth. So let us live knowing that we are here for a season. In Christ's name we pray. Amen. Tumesema asanteni.
muna moigugo abuo abuna bamu abo nabora igu ane nkorangeli bouti nando kuminga kibouti yarangeligwa korangeligo senyanjwa ane kiyarangeligwa bona ane na chakire ekenyoro kyamwa mogesa onde bwese bago chawa awa krise mo mogesa ekenyoro mwambogesa okoruo ase sababu yechinsa bouti ekenyoro bouti okoruo ro bochura ekenyoro moja gocha chinsa nara ikeri abu onde tayo gocha mbia mano munyakiri gokong'ari bagana njendero mugakuyo kwa niaba ya mwa mugisa wa minto yongwaka pole sawa antu ba minto babouti asogusiriwo mwanchio ino umugakumbati ulituwa njete nande ngwakera pole sana abana bombati pole sana n'umungina nyanjama njoyo ngokwana nchose bonsoti ngokwa ngoruo amagomba na go chiaso muchuo mbati oyo ni gari ngo mugaka wanje tonde bwensi njoyo ngokwana iga yongoro kwa chose bonsoti mugaka ngistoba kengara nyoro tunyori nga kentambe nanu mugaka yo minto na njito mugaka mbati sana mbati oyo sirire ba minto mbati oyo no muntu bwanjete abanta bange ebinyoro byonsi samatanga abeire mbati gwikomo nyoro nakebana kerabe bono nchengwa kapole sabana bombati timbwati amange aina ona bwate biyamono tuwate babouti na incha abasomba bamanene nabakwaniri ng'abwa akire buya na inche gona ikira iga korwa se kenyoro kia bouti amarieta ane ngoro kucheni kwamboka ogega na tole korubouti eri akiong'ong'ise igo twikira iga twensi amana inche asogoja kwa ba minto pole abenke erio mugaka James pole imaite ng'a James no monto orengo mokanyeku na ande orengo mopole wanchete gosira abantu bonsi na anchete kwakera omonto omogati agakini abana ari ase enka yaito bouti momuro minto naroma nokoruku mosamo aete egasi wane egasi eye egatosukia engeri yose twabakeire mbuya mono igo manyang'o omogaka oyo narenga omonto ogokonya abantu na intu twabariganirie ari ase enka yaito twabwatera nose mbuya mono sana mbuya mono na bochura na getembe na bochura onyokaro ache gocha bochura getembe nyanchwa naende oyoro ekorekano netayo mwanyakundi oyoru mwanyakundi ibagandro nchwango gocha mwanyakundi nyankongo oyoruo nyankongo ekorekana mbaraika Keystone abakoli ebiasara onye baro onye mbayo wikera abuo tutakere konyore ekwaya tokobwati mnakere ikirega tonyore ekwaya ekwaya tote amwaletera malieta
Asenini. Chairman Asenini. Thank you very much. Mwaka. Tafadhali Chikwaya leta malieta. Chikwaya cheito chionsi. Tuleta mali tumanye. Tupeane. Technician, kindly switch off the microphone. Abantu baminto mbiyambono sana chairman for that first part ye program gwato irebuya. Mbiyambono sana umugaka. God bless you so much. Mugaka Robert Mayoro. Monga ancheres bono igamba manyinga, we are live following these proceedings from here. Ase TV, Yaito Yagetembe TV. So those who are able to share the link, kindly you can follow that and also invite many to follow this last send-off from Mzee. Again, to Yakabere, we have our washrooms. The washrooms for male and female are right back here. Well labeled, kindly ukienda hapo, make sure that we observe the protocols. Last, familia pia inataka kufuata hii mazishi. They want also to follow the program live, and they are requesting that we give them humble time for now so that wajue nani amekuja kumwona wao na ametoka wapi. Baadaye tutapata nafasi na wao ili tuweze kupiga picha. Igonta itekorangelia one of our own to give us one song courtesy of our saxophone. So Speedix, give us one song pamoja na wewe. Wakimaliza tutaita kwaya ya pili. Speedix, nafasi ni yako. Yes. Tafadhali tuharakishe kidogo. Thank you. Pamoja na wewe. That's a song from our own saxophone Speedix. Ningependa kuwakaribisha sasa St. Lawrence Kyongongi Catholic Choir watupe wimbo mmoja.
Kiong'ong'i Catholic Choir, one song. Na ningeomba tafadhali msonge hapa mbele because we are live. We are being covered live on television. Ni vizuri tafadhali we all be in front here. Kwa heshima. Asante. As you are aware, this family has honorable members, and the red banquet seats aso musiko murweka ranstere guchinaga ambete onya tuli mheshimiwa aba mwisa ranstar the red seats. Ngoja kidogo choir so that we can have order. We are expecting a lot of waheshimiwas mwari gwancha abantu ba minto mwisa ransero mbuya mona bana bwa abantu barosari gwigoro bako igwera tenango gocha matega tafadhali. Thank you so much. God bless you. Mbuya mono. Toru abu maite no ne baibego tebanga ekei oimukereri gwigoro. Bana siasa ambacha na machumabo bakorute otebo kwa bangeretu. Isaransa sugwenerete. Mbuya mono sana bangina. God bless you. Totige turi bage elimu na lire igo elinda baheshimiwa ba Isaranse. Mbuya mono. Karibu sana our St. Lawrence Kiong'ong'i Choir kwa wimbo wenu mmoja. Some nice voices from Kenya Ringgit.
Thank you very much. Tuambieni amen. Amen. Kwaya yetu ya St. Lawrence Kiongongi, good word. Kwa wingi wa fadhili, kwa wingi wa rehema, Mungu na unijibu. Umugaka na chiete skuru. Umugaka oyo went to school, agasoma buya sana. And we want to assume that friends baye abagisangyo baye basomete nere Nyancho Intermediate School, gose bagasoma nere Githunguli Intermediate, gose bagasoma nere aria Kabete Technical College. Abagisangi bo mugakoyo mbaro, so that they step up. Abagisangi baye ande ngakiyoko iborua, gose ngakiyoko kina gochima butamotu, they were together. I want to recognize abagaka abo onya bwarega abasani abagisangyo schoolmates ba James Umbati Bosire. Kama wako hapa, we want to give you a special recognition. Asante sana. Looks like awako munga nchere bono togenda saba iri baito. Our dear relatives, this is your time, but before we proceed there, we want to appreciate Umugambi Oito Oikirega. Mugambi is here. Mugambi karibu sana, senior chief and madam. We feel most honored to have you around. Ekeombe kiaba arimu gya Nat and Kupet. Gekora una my best friend Namoragaiga. My brother, thank you so much. God bless you. You have enough time in the program, then you will speak to us. Abakoriyo biashara bonsi abagambi bechinchera ao. We've seen you, our ward admins. Mbuya mono sana. God bless you. Igonta itekurangeri in-laws. Abako in-laws bomugaka James Umbati. In-laws bomugaka James Umbati. Tafadhali, this is your time. Abakoyo oye umugaka James Umbati Bosire. Kama mko hapo, huu ni wakati wenu. Thank you very much mzee. Ule very fast na ndo ule very smart. Mbia mono tenenera gabu. Baliba nchungu mwensi, wacha wakuje wote ndio tuone nani mtaongeana. Abako bumwaka James Umbati Bosire. Kama mko hapa, nafasi ni yenu. In-laws kama wako, tafadhali munisaidie mic. Huyu mzee aweza kuzungumza kwa niaba yao. Mwaka nama sabatwari komek. Kiria sengi nchora ebweka. Saidie mic tafadhali. Na boko imo kituwa kwa boko iga. Oba kuwani ba korori. Karibu sana. Abairi wa mokoyo, abairi na basani wa mokoyo ne. May I take this opportunity to congratulate you. May I take this opportunity to congratulate you for coming. May God of heaven bless you all. Thank you very much. As brief as English. Very nice. Pia mono mwako kwande. In-lombo abachin lonto abarangeli. Okay. Sawa. Tafadhali na bogo salutiga. Kanganaka mwega. One word to sing in chukwaya. Nabakwandi abanjo monembi ya muli. Oyoralire moko yone. Nerobwa mumro mwaba nerobwa te Simeoni mekenye nerobwa te musubati ominto. Nanje gona ikira libongoja. Na nyolinga kakaba kunanje nkwane. Je na te biro mugaka olendire okolire gasyengiya tiganya sagenda muti mukibuya. Nje ongoro kwa nikoronya gaka. Elinde sasati omugaka Benjamin oyako kurwa alibo utumu biamono mwaka biamono sana. Thank you very much. Tukitoka hapo, kwa hiyo heshima mtanikubalia ndangeri chisemo onyamura chisemo cy'umugaka James Umbati Bosire. Tafadhali kama mko hapa, chisemo kujeni mbele.
Chisemo Nyamura, this is our time. We recognize the arrival of Bishop Oyaru. Thank you, Bishop, with your team. God bless you so much. Biamono and the other pastors present. Karibuni sana. Chisemo, tafadhali, this is your time. Okay, thank you very much. Dibageli Chisemo, Senior Chief. Agontebinga nabwata a lot of barriers atakere attend. Na ko libageli libagali Chisemo, you break protocols kulende mwetiringa neli mwega before you proceed. Madam Nchugora. Asante kwa kutupatia nafasi. Wakubwa kwa wadogo, amjambo. Amjambo tena. Naitwa Judith Kerubo. Tenomo gusi. Incho mochifu we eriye. Andende we aki mbuyamo na senjo mwatu anchire to kwane twabunire lichiko buna litatakeire. Iko twachira nabagambi bande asenge ncho yokorera nabaminto e family abosire, because I understand family etali yo mugakumbati yoka igere yo mugakumbati and the larger family abosire even kurunyanchwa na Sande. So ngireli bageri gotebo mheshimiwa Madam Josephine na abana bamino mwalimu Ishmael, ni wengi hata nikitaja sitamaliza. Mwongene Nyanchama, pole sana kwa msiba. Mwakatanganire utimokire, sisi wote tuko kwa hiyo barabara. So pamoja na wale wote ambao mmekuja kuomboleza, nimekuja na chief mwenzangu. Tinta getiko ruri baganga bagaka batene ne bakwane omugaka orion soti akarate na ukwana igawa kilishirani abagaka bature tibonsi bara. So na mochifu ondonyora hiyo tanganiro ikire chinseji, tafadhali uangrakishe kwa wakati mchache tumepewa torurambirambi yaito. Na endelende nari ko batebya sengenjere litukuri chuma matanga na mange na no mugambi Elija na siretie isemoke oyore mo elda bali bamanyete David Okari na erendera ko eni wa matanga na mange talibanto bonsi pibali ko nyara goika. Tungependa tukimaliza mtukubalie we go condole with them. So nyamugambi ondoro ka kunya gocha tigo mugambi aba ngora yae. Vyema sana my colleague Madam Chief. Familia yo mugaka James umongino ya Nyanchama, abana baye led by mheshimiwa Josephine, watumishi wa Mungu, viongozi mbalimbali, familia na waombolezaji wenzangu, tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Ngoro ku Lawrence Omari, ngoko lega sibuno chief location ya Nyatieko, nanje na achire kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia itoyo mugaka Tata Matias, the late assistant chief, ndete pole ye familia ito, wocha somo chioyo turabairia banene, because my mother, the late Omongina Sirina oyo motito no yo mwabo mugaka James, igomo igwete ncheno mocho korogocha na achire kolera sokoro, nonya kimbegete ko byende yo bogambi. Tebye family pole, amatanga na mange, to attend, kwenda tuna matanga yo mulisi okali, kufaricho yo minto mugambi richa, naenda yande naro ya gatatu. Asanteni sana, na abaga neria matanga maya. Mongina Josephine, na kwa na mambi no moske, zero nyabicha mambi kanale, ko communicate nero over some issues, na matebingo chanda, on tebingo tebi pole. Asanteni sana na mbarikiwe. Biyamano mugambia soko bo mwenge tigangira na limbu yamono. Na ni waombe ikifika ule wakati wetu bado wa nafasi yetu kindly kimo recognize abagambi bande, tumewatambua na tumesema pole na Mungu aendelee kuwafariji. Asanteni. Asante sana chief. Asante, you know your word is low. Hiyo nafasi ikifika tutawapea tena nafasi abagambi baito bakwane. Wono ntaite kurangeri Chisemu for the next time again. Kama mko hapo Chisemu, hebu mkuje mbele if you are here. Thank you very much. Wacha nichukue nafasi hii niwaite Chikorera. Chikorera Koreras, kama mko hapa. Chikorera Chumwaka James Umbati. Koreras even in English is Korera. You Korea, I also Korea, and we become Koreras or Koreas. Simkuje Chikorera kama mko hapo. Koreras
Ji kama amko ando hawa wazee. Thank you so much. Abagaka Chugocha tu kujeni. Chikora tutinega turigerigo chabusia. Simame tu vizuri hapa. Obaeli baga. Spedix as you give us the saxophone. Igoe kuchimatega. Asante sana. Asante sana. Maba ko mwako mintukuru nka ali I can see you mbuya mono mwaka. Asante mbuya mono. Korera, this is your time. Thank you DJ. Abana bwa bagaka. Abagaka tusigete sana baikirega, and because of age and also smartness igontaite ko mwako oyo asabe na tuseseni oyo motebya na moire support Sokoro Nchugocha oyo kujeni hapa Sokoro, kwenda utatuongoza kwa maombi kwa niaba ya Chikorera. Karibu. Nabuko na kuruwa Sokoro, it's okay. Abanjwa bo munene Nyasaye atwankeire emambiyeye twakire kwakira Korera Nombati okwaire wakire no nyabukite wema butukwanani tusabe omunene Nyasaye itore iguru ubugi moto etaseseye ubugi mobokesha gobo chabwaita abatule moyo tusabirane ubwanjani no murembe kuri Kristo tutirerese asa Marieta nche onkuru kwa uturi yabeta elie batizo Jeremia Mbati Korera yane umwana ono urali noku nero bwate kyosibi lakini nini no mogoko ngano nyuralite nati getembusuru ababusi bawote bangaki karara ati abantu yo itakuiti moyari biamono ibona ati getembusuru abangina baye babiri n'abacukuru bane yonko basabire amaya yasaba konye baja bankwanya na inchi n'abakwani biamono mwaka mogoko ne ruriyo nga embusu mwankwanya na inchi n'abakwani biamono abasabira amaya aya tubakwaniga asenge nchabangina batigaira ailasko munginoyo moiga ayo mo akwane oyore awikira mapema baba Nchugocha iga kwa niaba ya bangina na irindu kwane kinteke mwiga ekienye mama abakwani ya serieta ya Yesu mbuyamore ande mbuyamore tamanye tike misiombati njankoro kukala nimbera oyo bwosiemu korulyo kindu kembwate mora kaki abana bane Elicha anjama kwanja ni boli twabwata makweli tato sana nche mayete bogi mabombati una nalego ikanyomba nonyanda kakego gosenda kasini ero mnya kiro ikire taraja nalile na nyule hakitigansabe mbuyamono tato motori omuya omochen nando omochen ntoro kombati nganero omuya tato motoria obuya bwa oli twasaliti asomogondoete nintwabekere twamakweli tigango toreme n'abakorombate betenge bitondo nga bitindekane lakini munande igombwate bitondo bine wone tato motori
Otora moki. Ntoro kombate na romu yanji Yesu romuya. Orato tori korwa sensei. Obuya bwao no bolendi bwao. Tatu yo sayo ni otali usundo ko tati koraro ikana setekero kya kyobane. Tata igona sabira makai ke iguru kwa wasole wetera sobuya bwano mano Kristo motori itu. Amen. Kwa niaba ya babonsi tubakwani ngoiga. Haya libage linta tekurangeria ekwayo kurukunga Rio Kindo Widows. Rio Kindo Widows wachabusia. Rio Kindo Widows Choir wakuja hapa mbele watupe wimbo mmoja. Kama mko hapo Rio Kindo, this is your time. Biamono sana. And our mom, I will give you because morocherire monga anchere, so that I prepare you psychologically and you will sing a verse ya movuya tobabwatia chorus tobatebi amen nto tweru chipara ne chimbe mbuyamono. We want to recognize abairi baita bagambimbara no etimba maiti marieta. You can just sing abagambimbara the way they sit and the way they present themselves. Mugambio mukoroga Jane Justin, a very close friend to Josephine Noarega. Nabagambi banda abangendo chegaiga. May God bless you and thank you for finding time. Widows Rio Kindo libaganeli ino. DJ. Waenda kabako vuoka iga mugaga kabako kuya iga gotero kuno kuya Wakoro Rio Kindo Widows Autanyaguta. Hey, Chikonu na chibuge aya bagabarure
wanda bana moko tera ngora moko enda simwaru ko isaransa yo mwabo Yusufu moko genda ko ikaransa waambia amen mbuya moko gaidiga ki widows very good tobatebyo amen bangina bangani kuri machoge buraburi okindo bagotera aboyo mwabo Yusufu akaoni oyo mwabo beautiful omogako oyo. The Lord James Ombati was 102 years. Tobaiseko isaransondo chemono we are celebrating. Hebu tupige makofi mzuri kwa mzee. Yes. Nonyena abana bali abamwe family kwana ningo inuga abukara kwana ni Josephine kwana ni. Matebyo musembu yato wegete baito ego. Very nice. So that we encourage one another. Na kitoko ratomanye myake mingi. Igonta itekorangeri cousins. Ase chikazins chigocha chikazin chomogaka James Ombati Bosire chikazin chaye mkuje mbele ase chikazin mna chikoja gocha omogaka otigarete Mr. Daniel Micheka na ayoche na barabwo. Ebu tukuje mbele cousins. Speedix as we do the saxophone, cousins wakuje. Cousins Vachaiga Hey, thank you very much. Thank you very much. My team there, that's a very good job. But let's moderation as we move on. God bless you. Mugakoyo, abanechi cousins. Cousins, hebu tusalimiana hivi. Tusalimiana hivi. Now, on behalf of the cousins, sintatoko lege ntekemo. Oyo noyo mwabo. Umugakoyo, musanione. Igonta itekore toyo omo. Kurasti cousin. Mugaka, you look well corrected and presentable. Nchori present your cousins. Mbu yuagete kubaito. Tigato chake nae. Alafu mwako mwabakore. Karibu karibu. Tigerie TV. Tigerie TV gocha. TV gocha ere. Mbu ya mono. Aba minto. Oyo minto omongina nyanchama. Omoigwo tata. Tata gotogiringa nyanchama moigwone. Igo kwa wegeterekia. And indeed, ekero kwa wete samagoko achems ikinegeterekia. Abana bane Josephine, you came to my home. Na abande nyasaba sesenye nyasaye wobuya agendere kwa gatenkeye. Biamono ka omugako mwabo. Nera kwa nakangana kamo yona rutigarete. Anko yae. Karibu. Waminto wala waja tuzungumze Kiswahili kwa sababu wageni wetu ni wengi hapa wamekusafika kutoka tabaka mbalimbali. Mzee James Ombati amepumzika. Mzee huyu wakati huu nyakati zake hizi wase wa zamani walikuwa nasema baba hakukufa, baba iko hai. Na wase wa zamani ama vizazi vile vilikuwa nasungumuza hivi. Tange tata na baba gesire nturagambara gekebekeyia. Eline ale kolera nga tangeire baba na tata. Gesire mbaraga nturagekebekeyia. Umuga James okorire nyore mermego koru okorire. Tatigare dikenda takorete. Onyane kanisa no areime. Onyore na abacho korori pamoja. Okorire gasi engia ase kenyorogito ne chinka cheita. Tigango ndoro mongina turusira nyanchama. Ngonya bangina barabaya.
bari bakurukunga babonderere kwako na magega boronge no mongina yanchamo okorire gasi asobogima bwane bunang'ana igana na korro yorendire buno mongina yanchama mana bana baye barendire mogaka ngonya ngoturu arenga baragwa bo moyia anganyo inche na bana are koriri tieri nchake goturaga ma bo moyia kurenda senjo twagose tasumuchiri Eden tukanyora amakweli aya gaturaya buwe wetera Yesu Kristo gaturaya buwe asiritalia Kristo Yesu asemo kogendo mungine yanchama momba moko monsabera abene chinguru ege kogera okorire meremere mia erie koraterwa ngonyore nganche narwanire segirengiye nagendro rogendo mwaka chamshirwanire yu nomongina yanchamo rwanire segirengiya okoriro rogendo rumwanchioye nyasago sesenie naenda kwagate obe na afyengiya samatukaya iga nyasara komente oboreri bwao no bwekene tigansabe gosabatore tata nyasaye bwemeganda ayewa totongete korwa seriraba tukagosari Edeni tukaira na samaraba egekogera gwetera mama charia tigo gakwarose tio monto asencherengi yatare gocha gokwa kurenda sengenje nyachieni asoeto asomogondaria akangaina sokoro ya ito akaliri tunda liria tukanyarukuragirira kwa makweli Yesu Kristo chire gatabori ya korumasa makweli ya iyo tata bwemegande nkayo mwaka chemisi uyiramborera koboko bakena banana baro kenyorogia ito nkaya ito osesenia baro bakomanyana bakine gocha sore ngange konwere buge asenge twararire chitariri chakereke mukaria chitu asamariko byabeire bona batoganyete konwentangani tata bwemeganda onde tasira somo sangerere kanoyo igana basabere bose batoreke bakomanye enga kieria kerera ike onde tatoka o ngataria se konuria bugire toko genda iguru kumoro tota Yesu akubakire tata bwemeganda nganyora liria reko bariambura ichake jinse 12 tali nago chika tata nigo nago sabire senio mugando oyo naboyo senio oyo gotora nonsia koreka yarama ya se Kristo Yesu romotoria bwakere chinkobi akero mwako ichinkobi chingia nanda akoro ku Daniel onginyo irio goteru kuyo mugakanya saa kurende orio muruoti Danielia very good ndo chinko nyagocha mure biamano sana. God bless you. We also wish you a long life mzee Dan. Umeongea vizuri sana, Kiswahili sanifu, kegusie kiere. May God also give you good health. Munikubalie sasa tuende kwa familia, na kwa familia ningeomba mjipange. Tutaanza na the late Yuka Betogoti, late Ronald Obwogi, late Vincent, tukiendelea. Kabla mkiendelea kujipanga, aba iri baino bonds, all your relatives umwawekeni karibu. I want to invite Getembe Full Gospel Church. Hiyo ndio ilikuwa kanisa ya mzee, so that they give us one song. Getembe Full Gospel Church, tukimpa nafasi familia waweze kujipanga katika huo usanjali tutakapowaita. We also want to recognize Honorable Ignatius Omoke. Uraburirie kiruga matuka mange, lakini ni maite mwana siasa tayo nyako bukure chiko ibu umwana mintone chetu machi
Buyamon. Karibu sana Ekwaya Getembe. This is your time. Tafadhali muangalie hali ya hewa. Please, tukue haraka kidogo ndo tumalize kwa muda. Oh, Waikira. Okay. Biamono, Master of Ceremony Kenyanchigiri. You are a good man. Ukumekia matanga oroba. Ngabate bia na omane kurukwa Ignatius Omoke. Kurwari Nyamataro. Ignatius Omoke no mwalimu na ande ngabate bi siasa na arabolidi. Ntaraenda abuti angire libageri gwakere ngora ase family yo mochio yo Bombati. Ekera ikana nache komanyanga omwalimu korega asingi nya Bururu Mrs. Osiemo no yubo mugakoyo. Ni maeteche yonde Josephine yarari chief no tolera ase filia ya siasa ni mo maeta kilo mugaka na maeta igo mugaka takweti digereri family atiga ngabatebi omaene anara abodire genteke baka disiana abatiswa Batmayo no mukori ora senjiri ya Mark 10:46-52 ekera igwete Yesu yo kurucheriko asitwake ryoginga umwana wa Daudi ndorereki amabera abantu bakatema kumukirira kinanda agakerio gi umwana wa Daudi ndorereki amabera Yesu agateba inchuo nkiyo tagete agateba ntagete ndore akamotebi kwarira saurio kwegena kwao Batmayo akabwati Yesu agachikorandie nchiri na inche nabere ombo uko siasa engakie ntambe gaki abantu ba mintonko boli 2027 nkonye ndore nkorora manyagokora amagendero gase wadi itete nein erase resources chichirega lakini nete neine ngenchugete igo asibono igampa priest no kumatenga Batmayo no wale 2027 toche goeta igemechi tobodigichikura tubata isera cheito biamono nda tukominyoka guchikanya binge amataye ngayande. May God bless you. Nda tukotigero ngorian. Asante sana biamono mugambi ero ngori no tukuyitigali ase gitabo nkirari. Before full gospel Getembe waimbe, we want to recognize Bishop Joseph Misoko, the bishop representing Nyanza North region, that is Kisii, Migori and part of Rift Valley. For now, full gospel churches, nafasi ni yenu. Wimbo mtamu, wimbo mfupi kwa sababu ya wakati. Basi Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuweze kuwaimbia chorus moja ambayo inasema siku zote tunaimba tukisema Yesu ni Bwana. 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 Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Amenibadilisha Yesu. Amenitengeneza huyu Baba. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukisema Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukisema Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza huyu Baba. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba huko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba na kusifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba huko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba na kusifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Wewe ni nani hata upinge leo? Yesu ni Bwana. Wewe ni nani hata upinge leo? Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza huyu Baba. Yesu ni Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Katikati ya wafalme hakuna mfalme kama Yesu. Kama wewe. Katikati ya miungu hakuna baba kama Yesu. Kama wewe. Katikati ya wafalme
hakuna mfalme kama Yesu we. Kama we. Oh Yesu. Yesu. Nasema Yesu. Oh Yesu. Nasema Yesu. Oh Yesu. Nasema Yesu. Oh Yesu. Oh, katikati ya miungu hakuna baba kama Yesu we. Kama Yesu. Katikati ya miungu hakuna mfalme kama Yesu we. Kama Yesu. Katikati ya miungu hakuna mfalme kama Yesu we. Kama Yesu. Mfalme. Mfalme. Nasema mfalme. Nasema mfalme. Nasema mfalme. Aya, shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Chezea Yesu. Cheza, 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 cheza. Cheza Yesu. Oh, katikati ya miungu hakuna baba kama Yesu we. Kama Yesu. Katikati ya wafalme hakuna mfalme kama Yesu. Kama Yesu. Katikati ya wafalme hakuna mfalme kama baba. Kama Yesu. We baba. Baba. Nasema baba. Amen. Tuambie amen. Thank you very much, Getembe Full Gospel Church. And it is good to see young people who are mano mintogotera. We know that heaven is yonder. God bless you. We want to recognize our Ivaito. Mheshimiwa Josephine once served as a member of County Assembly. Abanginabarai, kuna wamama waheshimiwa hapa, labda hujawaona, tafadhali feel most appreciated. Elders of all our churches, the Seventh Day, Catholic, Lutheran, PAG, we also recognize you. Our able choirs, abarimu Vaito, feel most welcome and thank you for joining us as we say bye to Mzee. Soko anchamonomo anchirenda angeli tebo series before ndangeli family. Bosire family, the Bosires once, the larger Bosire family, kujeni mbele. The Bosires, you know what that means? Tusimame mbele. Yes. Tafadhali, I know you get it. What that mean, Korukiogoro, I know you get it. Watu wakuje. Bosires, you know the larger family ya Bosire mwesi. Chungo ga. Songe tumbele, tuwape nafasi. Full Gospel Church Elders. Full Gospel Church Elders. Rora. Reverend Mageka Muinoga. Go on, it's nice. Keep it up. Asante sana. Najua mko wengi, lakini kwa heshima ya huyu mzee kuja hapa mbele. Yes you. Yes you. Kuja. Na entagetochega osabe on behalf of the Bosires. Tafadhali chukua nafasi. Ndo hii. Enakwa because you are a very special friend of mine. Yeah. Mongera likondo mwako no musanione. Kwa nege nto mwaka gose na macha go ikaiga. Abami nto bonsi mwajiro go twapole so James Ombati oyole tatamoke. Na akirembe mono bali bajiro go twapole. Nje gondo mwana Samuel Gisairo Bosire. Mbia mono. Tigo yansabere. Bono tiga nominate. Ngairo muswati oyo. Baba, you can step up and pray for us.
Yes, this one, this lady. Yes. Come. Nchoti abara ni gomba maito yugo sabama sabaika iguru. Ayanda akwera mare. Mbuya mono. Takonye baba kamati. Toire birengereria sogo saba. Nyesao itomuya tato mwana no muikomo chenu. Umutongi na ndo moboria. Oyo ichire no bwanchani. Na mabera no buya butari koera. Twaira ne iria sore mbiya mono na ande mbiya mono. Aso bwanchani bwao bwatoretiro bwarobo. Mbiya mono asengencho yeli tukeliria bene. Ekero tata James Ombati akonya oirana aria ase aruete mbiya mono asengencho yenkeye tata oyoro monge bubwanchani oyoro monge bwejisemi nobo ngaini onyale gotagwara asenkeye na ndore tokole mikwao kwa bene asekero yo moito asengencho yeli lingane liga likoro kwa makweli tato muya toinyori ngana baeti torasoboiko bwense nyasao ito gwatorosa irienka asotoganetie rwanerero kwegena gwaitokero yomo tobwati chimbaratero chiao Kriste gekoera gwatikire kuyabwa makweli togaramere tata bwa mabera mange na ndo tworokererie elito baba otambe na ndo toitabe na goitaba kero yomo ito asoboruti bwa obnorarorere buya tata bwa mabera rwanerera mama nyanchama oyo tigaire rwanerera abana ba minta sinjera chionsi babwatie chimbaratero chia tata kubwa mono goetera segetabu kilikia Petro ya kabere gochakera ibere na goika 10 tuligererio oro na konyoro gosegeto konene koligora turwanerere asengenjo eli tukoliriri gocha tigo buya bwa boto isana sinjera chionsi twasabire na kwege na goetera serietarigia ya Kristo Yesu yoromo bori ito Mbuya mono sana mama Josephine. Mama Josephine nko maete nara ete nyangi yo mwano Janet. Nimanye tenga masabao no andri wan sabere tenga ikabuya na leo nando sabere. Mbuya mono. Yes, thank you so much. The Bosires Full Gospel Churches of Kenya. Mwa sabiru kumuranche na batangasira gochimwina asekia are tumira noro tafadhali. Asante. Umugaka, the last part that is very important. Umugaka na save tidaraja mbili primary school bune board agasave Gatembe, and I can see umugaka of education Moske Patrick Nyagosia, who is a friend to us, chairman of board, board members balimura teninangu mwaka na nchite chisemi sana mwaka ulina mora ibu simama Kisii County Education tusimame wote kama mko hapo. Asante. Thank you very much. Bono tutaitiko enda say family, and this is how we are going to do it. Ningependa kuita hawa wanaofuata, na kama ulikuja hapa kwa niaba yao, watoto wake hadi wajukuu, this is the time munakuja mbele, na munikubalie kwa heshima niite familia ya mwenda zake late Yukabet Ogot abana baye boyo minto sirete Yukabet onye mura nchungo. Kama mko hapa bairi baye bacha singinchi ya Yukabet, nafasi ni yenu tafadhali. Thank you very much. Naona wako very fast.
Thank you very much. Asante sana. Kwa niaba ya Yukabet Ogoti ambaye alilala, hawa wamekuja kwa sababu yake, na ningependa mzee Elijah afanye tu ombi, just a word of prayer so that we go back and sit. Kanyaga hapa pulpit, hii ni yako. Tusabe omonene tata Nyasaye mbia mona asili tukeri mbia mono watu ene ntwe nafasi tuachire korora so mwana o muna kweni butata Nyasaye mbia mono ekiagara ne ntune igatole part of this family e family igatata Nyasaye kwa begeto mugako ororo agatwa omwana o tata Nyasaye na intutua gokeirie ekiagera ntubwate abantu bae omone tokwene mbia mono esababu enene kwa maetu muno mugako yararete na ni kwa murindete amatuka ya kuri na matuka maya tata Nyasaye gendera kurinde family yae yonse abana mbaro abachukuru bande bonse batigaire umugako na abwate egaciara gokora tata Nyasaye engaki egara atumugete omonene orongororo erinde ogororo ke family ya tata Nyasaye umurobiri twakutigire erinde erebuya kiroyo moire ni mbia mono ama Kenya eseni aserete ya Yesu Kristo motorito. Amen. Toba kwa ningo igatafadhali tuwasalimie hiyo familia bia mono sana Elijah bantu tatu mukuru kwa Marieta na andi mwabwekana elicho mubana batu na baga tusabire iga na haya kwaguro bia mono kenda muisaransi. Asante sana, God bless you. Kaima my friend andingwe twatanga the incoming Calvin Omwando is here kuboli arobo MP wa Kitutu Church South. Karibu sana my brother, your win is our win. Mbia mono monga nchirenda ngeri oyo minto Ronald Obwogi, a family of the late Ronald Obwogi. Abu hiyo ni familia ya mzee tunaita, wengine walishalala lakini familia zao zipo, na ningependa tafadhali kuwapa hii nafasi familia ya Ronald Obwogi. If you mko hapa tafadhali, hii nafasi ni yenu. Thank you very much. Asante. God bless you. Asante sana. Thank you very much. Kuna wengine naona wanafika. Tutembea haraka kidogo. Ningependa Laura to come forward and represent the family. Just a remark. Thank you. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. We just want to say thank you for coming to say bye to our Sokoro. Asanteni sana. Sina mengi. Tafadhali tuwasalimie hivi. Asante, you spoken very well. God bless you. Tafadhali mketi. Ningependa sasa kumuita pia alilala, anaitwa the late Vincent Nyariaro. Tafadhali waheshimiwa wetu, kama sijakutaja kwa jina for ignorance, sitawajua wote, but we recognize all of you. Thank you for coming. Kupet, karibu sana. Nat, asanteni sana. Amasi and your team. Former OYDL, Orange Women Leaders League. Na waona hapa akina Tekla. The team here as well, Simbe Nkungu Koruma. God bless you. Thank you for coming. So that tuendelee kwenda mbele,
Ningependa kumuita msanii hapa as we wait for the next step. Baadaye nitawaita ile timu ambayo imekuja kwa niaba ya Mheshimiwa Josephine Ombati Richibu. Lakini kabla ya hapo ningependa kumuita Amos. Amos is our special appearance also today. Amos apate nafasi ya kuimba. Kama wimbo wake uko tayari, atuimbie one verse and a chorus so that he also feels represented. DJ, you got his song? Thank you. Asante sana, thank you very much. DJ, 1 minute. Tukimpea Amos nafasi ajipange. Can I call now Nyanchwa Dorcas Choir? Kama mko tayari, kujeni Amos anapojipanga. Nyanchwa Dorcas Choir, kama mko hapa, nafasi ni yenu as we make proper arrangements with Amos. Asante. Nyanchwa Dorcas, ikiwa mko tayari. Tafadhali kwaya zetu, let's be ready anytime tunawaita. Kama umepeana jina, let's liaise with the team there. For now, Amos. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mko na furaha? Hata kama ikiwa ni wakati wa majonzi, tunashukuru Mungu kwa yote na poleni sana kwa huu msiba. Mimi naitwa Amo Msanii, naimba nyimbo za Injili. Nifuatilie pale YouTube, Amo Space Msanii. AMO Space Msanii. Vile vile mimi ni mwanafunzi bado, niko college, kwa hivyo naelekea shule. Wimbo kikufurahisha utanisupport ndio niendelee kusoma na niweze kujitegemea. May God bless you. Yes, DJ tafadhali. Can we be... Yes. Amos, unaweza tupea kapela wakiendelea kujipanga? Okay. Please do. Aba mintoto tamo ainde to sirane to support injiri ekere valietara ikera. Aba mintoto tamo ainde to sirane to support injiri ekere valietara ikera. E support e kombora basani kanga na tera muiwe. E support e kombora barande kanga na rande muiwe. E support e kombora basani kanga na tera muiwe. DJ, wimbo unaitwa E Support, na watara huko kwa E Support kupale YouTube kama Amo Msanii, AMO Space Msanii. Subscribe, share na Amos tafadhali utaenda pale kwa DJ, somebody to guide him akuje. Nyanchwa Dorcas, kama mko tayari, Amo, you will find another chance. Okay. Go make your mitambo ikue sawa. But those who are able to follow that boy, waende pale kwa YouTube channel Amo Space Msanii waweze kuimba. Nyanchwa Dorcas, kama hamko tayari, tabidi tumesonga. Nyanchwa Dorcas, we want to give you this special time so that watu wetu wapewe maji mkiimba. Nyanchwa Dorcas, mlipeana jina lenu hapa, tafadhali come and give us one song. My technical team, kindly let's work on our speed. Choirs must always be there.
Nyanchwa Dorcas, nafasi ni yenu. Na kama haitacheza mtaimba hata wimbo wa Bwana. Amasase amaya mono. We must go on. Yeah. Tuambie Nyanchwa Dorcas amen. Tunabaiti bado titoraikanka. We want to recognize a representative from the University of Kisii, Mosque Jared. Thank you for coming. There's a very serious team here. Principal Land Registrar from Nairobi, Honorable Felix Nyakundi. Wakuru aseki umbegia utawala gekuru kunga 1-on-1 wako hapa. Wako hapa pia na Mheshimiwa Evans. Asanteni sana. Mheshimiwa Benton Onyangi, we also appreciate you, and everyone else who has come here. God bless you. Thank you for your time. Tima itiko se familia njaacha ile family kama wako, kama hawako nichukue nafasi sasa nimuite Mheshimiwa Honorable Josephine Ombati Richibu. Kama ulikuja hapa kwa sababu yake, I know the team is big. Hii ndo nafasi yenu. Mpaka hao wametoka Nairobi. This is the team because they used to work with the late husband. Tafadhali Mheshimiwa, nafasi ni yako. Mheshimiwa Josephine Ombati, hii nafasi ni yako.
Orange Women League, kujeni, nafasi ni yenu. Honorable Jane Justin, marafiki wote wa Busi, kama mko hapa, this is your time. Tafadhali tusonge mbele. Pastor Ito Ogasabire Birari Kondo is also here. God bless you. Namwona my friend Evans Mageka. This is good friendship. Asanteni sana. Hata mimi niko hapo. Ndako muswatu ndonge simbe nkungu. Kurunyari bari masaba. No ara abantu barabange. Wonderful man, paka Chambers of Commerce Chairman Jojo Nkova is here. Wonderful people, abantu bachira abange sana. Now, thank you so much DJ. Mtanikubalia ni wapange hivi kwa heshima, na wale ambao nitaita nyinyi ndio mtakuja hii sehemu, wengine watabaki. Tiganchake na abantu bari bacha bakorte na Josephine Egas in the party of ODM in the Kisii Assembly. Tafadhali all women leaders wasonge mbele, wengine tusonge nyuma kidogo. Boss wanted. Wale ambao walifanya na mama kazi kwa Orange Young Democrats, yani Orange Women League, songeni mbele. Dwako hapa abana baheshimiwa. Tima itunanda chake nyadonyo minta. I don't know so that I can accommodate you. Take line all of you. Na ndi mma itinimba nchete. Komura anche basaliutiga. Chinga kichaba heshimiwa nchiro. Tuwasalimie hivi tafadhali. Ukisalimiwa salimiana, ukinyimwa mkono utateseka sana. God bless you. Tafadhali enda mketi. Mkoba Jane Justin, mkoba atuli bagari, you know there's a special place for you. Abari bako bwati n'abantu bari barukemera and the colleagues from Nairobi ambao walikuwa wanafanya kazi na mzee, tafadhali msonge mbele. Wale ambao wametoka Kimera, Bonspi, timu ya nene sana. God bless you. Asante gabu no my friend Ari. Na waona mko wengi sana. Aya mwaka nchungo tuoriga uturae oyo Councilor nere ntaitacha Councilor nchungo mugambi maite councilors baromba liko kufoma. A councilor is always a councilor sitting bado because keroge kyo kaliko boligu councilor kwa nakangana kama iga kwa niaba ya timu ya Rukemera na batogo Philip ya. Asante Master of Ceremony kwa nafasi ambao pa tuje kufariki jamii ya Korera yetu ambao amelala. Ninashukuru kwa ajili hiyo, huu ni upendo kubwa. Kwa hivyo tuko tumekuja namna tulivyo na tumekuwa hapa kwa ajili ya kuja kusimama na wao wakati huu. Nikisema hayo basi tuamini na tuombe. Asante Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu aishie, tunalitukuza na kulimidi jina lako wakati huu wa mchana. Tukisema ni asante kwa neema umetupa kuishi. Ili Bwana kwa upendo umetupa na neema tumekuja kufariki jamii ya Korera yangu kwa sababu ya amelala. Bwana ninaomba mkutano wote upate kuwalinda na kurejesha nyumbani salama. Na amani iwe mahali hapa tukiomba kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye kufariki. Bwana tawala na utamalaki katika mkutano huu, tawala katika jamii hii kwa utukufu wa jina lako. Wabariki watoto wa mzee, wachukuu na wana wa mzee, wabariki kwa njia ya kipekee. Asante kwa yote, mapenzi yako yatendeke Mungu wetu, ni katika jina la Kristo Yesu
tumeomba hata kuamini. Tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Tuwasalimie hapa Baribaru Kemera, enda mkae. Tumepokea pia rambirambi kutoka kwa mzee Benjamin Onkuba, Chirari Gocha na hata Kiraba. Now the rest of the people are friends. Babo Jeru abona mutigare maga mwakwe bichengia. Abasani ba Josephine. Timu eri ya boss. Abasani ba boss. Nyinyi ndio mmebaki. Songeni mbele tupigwe picha. Jeru, it's good to see you and your team. Utawala tampea huyo mzee nafasi kwa niaba ya land azungumze. Tafadhali marafiki. This is nice. Mageka, we see you. My brother from Taxi. So that because I know this young man loves praying. Pastor, right timu ya sama sabo pastor itukuru sauti mugirango. Asante. Tusabe. Naomba tusimame kwa ajili ya hombi. Tusimame, tumekaa sana kutoka asubuhi. Tunaomba tusimame tafadhali kwa heshima ya mzee. Tusabe. Asaito mwana no mwikoma chenu tatu buku boko nene. Biyamona nyasaito asencho byabwao. Sai twakira sobusubwao asencho jakoba ischa tatu mawe chosibin. Monene bwa mabera mange eba konesko tige kwira na asencho romya. Muganda monene ochire wakobo mugaka. Monene nyasaito owanja kwote okoreke. Gara tokorwa toka na chinka cheitu. Twarego sabanya sai otwa mabera yepara. Alinya cheni abange tasokorote mebasokano. Aseri etali awo Yesu Kristo setana nyarokobu. Bana baitu bakete chiskuru. Biyamona asenje kwa tabebele baita mararama ya. Waichorete mefuko ya baiboli. Elinda abana baitu bakagende skuru. Na kubamone twalego sabera abana balia batwale sabwe ngiya yere bagutara monero. Kera machini ichera gutanda abana baitu. Monene Madam Josephine omuremye omutinya mariga mana abana bamwabo asencho korala kwa tatu mwabo. Mama mwabo Josephine otigayo tobwati omusacha aseli etelyawo Yesu gwatokobwako nene libagari lyo mwakuri ari gweseransa monene kora ncha maraika ao aiseransa sekero gokeria na wetani onsi otinyo mongina mariga na ndo mwamole obole muboisene bwetani tiembera ilindo gwanja kwa gokoreke oyo kora omuroberi oyo nere na amareta sekero kyo bonene miroberi yose yelituko twayetigira samago kao buyabwa otabuto isane wanja kwa wotu agate itukoligima obo munyakirogo na kikiagera twasaba nsiyama bera Kristo oromobori tokere ya mata ya amina. Amen. Pastor Nakyokoroku. Pastor Joel. Pastor Joel kurusauti mugirango. Biyamono pastor, God bless you. Abari bakubwati, we are ready. The bishop wants to start the ibada. Munikubalie ni muite Flora Onyakura. Flora ukuje mbele. Flora, wale ambao walikuja kwa sababu ya Flora ususu, kujeni nyote. Asante sana. God bless you. Mbuyamono sana. Naomba muende mketi muache tu mami. Ningependa kumuita Bishop Julius wa Calvary Covenant Center Nyamataro just to close with a simple small prayer on behalf of this family. Pastor, it is your time. Kanisa njoo na nyinyi mamu wako wengi, tabidi you join them there so that they pray for you there. Pastor Bishop, tafadhali you lead us in that family prayers. Tunyamanze kwa maombi kutoka kwa representative Bishop Julius of Calvary Covenant Church Nyamataro. Tuombe pamoja. Baba mwema, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ambaye hauna mwanzo hauna mwisho, ambaye unayashikilia maisha yetu, tunakushukuru. Asante kwa kutusaidia kuona siku hii, kusherehekea miaka 101. Tunapofanya sherehe ya mzee, tumeomba maisha marefu. Ninaomba pamoja na nyumba ya Osusu na wapendwa wote wa nyumba hii, na kwa sababu hiyo nyumba ya mzee ambaye amelala, tuomba neema zako oshe juu yetu tunapokutegemea. Mapenzi yako yatendeke na ufalme wako uwe juu yetu, kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. Asante. Bishop, God bless you too. And thank you for feeding God's people his word. I want now to call
kwa heshima Ishmael Mekenye. Ishmael Mekenye akuje. Ishmael Mekenye, watoto wake, mke wake, familia, colleagues, tafadhali, this is time. Kujeni so that mzee Ishmael. We want to recognize Nairobi West Econa Welfare Group. Nairobi West, thank you so much. Obomo Bomo Kusi Welfare Group from Nairobi, thank you very much. Asanteni sana. Wale ambao walikuja kwa niaba ya Ishmael Kenye wakuje hapa mbele. Namwona Bishop hapa, pastor wetu wako hapo. Thank you very much. Asanteni sana. Asante sana. Wacha tuanze tena vile tulifanya. Teachers again. Hebu salute hivi walimu wote. He was a former teacher, sasa leo retire but still very strong. Walimu tafadhali, as we said, your special time is coming. Tafadhali mkae. Na niite, ameomba Bishop. Tafadhali hata ukiwa hapo, amesema wewe ndio utaomba. Bishop Joseph Misoko, utaomba kwa niaba ya hawa wote walioka mbele alivyoomba Mr. Ishmael Umbati Mekenye. Tafadhali tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa neema, tunakushukuru kwa sababu ya siku nzuri ambayo umetupatia tuwe katika uwanja huu kwa sababu ya sherehe ya mwisho ya mzee. Tunamleta mama na watoto na wajukuu mikononi mwako. Tunaomba neema yako isomame pamoja na wao. Mtumishi wako Ismail Mwalimu pia mfariji pamoja na familia yake. Ulifariji na kanisa. Tunapoendelea bado tunakuhitaji. Katika Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Tafadhali tuwasalute hivi wanapoketi. Thank you Ishmael, you can see a big team came for you. Na asante kwa kuwa muungwana. Tuko karibu kumaliza na ningependa kumuita Ruth Osiemo. Ruth, hii nafasi ni yako. Ruth Osiemo, this is your time. Tafadhali kujeni mbele. Asante sana. Mama Ruth Osiemo ako hapa. Wale ambao Koreras from Kendu Bay, marafiki wake kutoka Nairobi, wale ambao wametoka Busia border, this is the time. Mnahitajika hapa mbele mpigwe picha na rafiki yenu wa karibu ambaye ni Ruth Osiemo. Wale ambao wanaishi Nairobi Mtalia, tutaanza na nyinyi. Okay, I'm also told former teachers, former colleagues who are Ruth from Nyabururu, kama mko hapo pia nitawapea nafasi. Hata ulikuwa Nyabururu. Haya, wacha tuanze na wale wa Nairobi. Tafadhali msonge mbele mpigwe picha. Wale ambao wanaishi na Ruth, songeni hapo mpigwe picha. Thank you for this sacrifice. It's not easy to travel all the way. May God bless you. Tuwasaidie hivi watu wa Nairobi, jirani wema. Asante.
Wale ambao mmetoka Busia, tafadhali mketi team Nairobi. Wale ambao mmetoka Busia, songeni mbele tupigwe picha. Wale ambao tumetoka Busia, asante. Hawa ni wa Busia, tuwasalimie hivi. Wale wametoka Kindu Bay, hebu songeni mbele. Wale wa Kindu Bay, haya, hawa ndo wale wametoka Kindu Bay. Asanteni sana, tafadhali tuwasalimie hivi. God bless you. Team from Rio Kindo, nyinyi pia msonge mbele. Rio Kindo team, nafasi ni yenu. And thank you so much wa mama for the nice gospel music. Haya, thank you. Tuwasalimie hivi. Asante. Kabla muondoke, former colleagues, Nyabururu girls, Rio Kindo, you can step back kidogo. Kidogo msikae as I give mzee kuja hapa mbele. Colleagues from Nyabururu wako hapo. Wengine wakifika tutawapea tena. Okay. Hi. One word. The congregation that is here, abatata sokoro micheka, abaigubana no balega from all walks of life. I cannot have words to describe my father-in-law. He was exemplary in behavior. He accepted me as his child and accommodated me. Abantu balega no rankorwa bomame. Is somebody that I loved. When I came here to pay dowry, we took only 2 minutes. Whatever I brought, he just accepted. Chuma, may I give a testimony which is public? That I've got a wife. I've got a wife who you of Proverbs who sent that one. My sister Lois, thanks for coming. Ruth is wonderful to me. No more kongunde sana. But this is a wife that I love so much. It's indescribable. Kolera yangu kutoka Kindu Bay. Thanks for coming. Mama mbiyamono. But Seba, Mary, I've seen you from Nairobi. Na elders vaneva Mutalia church. I go to church. Because the elder is here, you get time, kindly allow him to say a word because they have come from Kangundo, Tala. Thank you very much, my brothers. As I'm talking, I'm also mourning my own son at home, whom I'm burying on Monday. Pray for us. Thank you so much. And my brother-in-law too, whom I'm burying again on Thursday. I love you. Wow. It must be nice. I stayed in Nyabururu for 12 years. There is a Mosera. Otoleba beji se mochitigalete tu alenge 5. Onsom, Osusu, and Enoch. I find it very difficult. Sorry. Ongerese momoke akwane. Okay, mzee. We will pray. Wangapi mzee ameomba maombi? Wangapi watamuombea tafadhali? That's a special request. The mzee, you stand out. I know. Ama tukoyo mungino wa mentire. Just by telling her you love her in public. Mbia mwana Kenya nchikiri omo MC. Umosani onebo matuka mange. Inche ngokwa nangor kundemo. Matara mayeka.
ntu asomi Nyabururu na Madam Ruth no mugakoye Osiemo. Saidi ayo omugako Mbati na mumanyire miaka menge sana. Nje naona akinera iga naende he was a friend to my late uncle mugako Asuma asena akinera. Na mumanyire no mugako lenge generous, omugako lenge God fearing naende omugaka bwanchete abantu bensi. Intubono buna ekeombekerikia Nyabururu nabo tuumerana naende tugateba ntogotigo yo bintu abange mbamenye tiga ntobugata barimu abande ba retire mbarotore service lakini talinga igo bono iga Nyabururu tore ntumfoma twarenga orro bono iga bunanje na isire okole ndindikarije miaka ene lakini igo ngosomi angao at the moment igo ekoligi yanenere naganyetega iga omongina Joyce moto china retire iga gasomiri kereri iga retire korwara no deputy principal naende ekereto merenete na rolling buna treasurer yaito igo buna tuacha iga ntochi tibosa oyo minto Luka oyo minto Ruth ntuabogori nchugocha mopoke baasha iga ntuabogori erongori nkeigo omongina Joyce nkagerete ngokwana ale goro erongori eyo timanyiti osegere kebuyu osena kiere omongina Joyce MC biamona seribaga oyo minto ndemo biamona sokonga kipasa sauti. I'm sorry na nyori rwake lakini lende better late than never. Njama rieta ngo Joyce ke mtomotoch onte ne inaiga in two capacities. The capacity of the former teachers of Nyabururu Girls High School ntu asomia na Madam Ruth na Mr. Osiemo ali Nyabururu Girls. So ntu bwateke ombe kia former Nyabururu teachers ntu achetamo toka sangererie rongori tochekoa oyo minto and accept the apologies of some of the former Nyabururu teachers. Depra Osoro, she wouldn't make it. Mheshimiwa Josephine Nyarera and Mr. Nyarera watumire their condolences, watakucha kuwaona. So unto bwate rongori to as a M-Pesa. Now in my personal capacity, I am a friend to this family. Ruth, Madam Ruth oyotenene gaiga ntu asomete como my senior. She was my head girl in school. Naende kuna nyasaro mya akabanga naende togasomiamo na mheshimiwa Mheshimiwa nere by extension igare korera yane kwetera se maekorera Josephine Nyarera amesema mheshimiwa poleni sana. Na ninataka kusema na the patriarch Mzee Mbati as life na what a lot of values that he passed on to his children, especially education. Allow him to rest in peace, have hope beyond the grave. Thank you. Biamono mama. Tenangu mwa kwebicha. I allowed you mukwana mangana mange because you observed the law of Friday. That Friday people must be African. Smarti mole. Biamono. Asante. Mbocho muntu na aritaya baito. Naba kamera yangu chia egari KCU mbuyamono very nice amurogo somi no ane chinyaruka morocho mungire no nyori tae tange kinkeri timamu baito gake bantu bande bagara yani tuwechanda mbuyamono genda muisaranse asante nabaka bari smart kurukare asante bari asometi ba testified. We want to appreciate Commissioner of TSC, Madam Rose Sereti. She's here with us. Mama, thank you very much for coming. So that we wind up Abantubam into Timbarosi, I want now to invite Oyokorokunga Doris Onsomu. Doris tafadhali kujeni mbele. Doris akimaliza tutamleta Elijah na Elijah ndiye atamaliza tulete kanisa kisha walimu na viongozi wetu watukufu.
Msonge mbele kidogo mama. Mama songeni hapa. Mama sikagocha customer yana kwa kabere kwa kangurie metekare na agokire gukora tena gocha. Agocha aiga. Tuharakishe kidogo tafadhali. Timu kubwa sana. KCU tafadhali unaomba usongeshe gari pale mbele. KCU tafadhali. KCU 802S. Hii gari hapa tafadhali. Tunaombwa. KCU 802 tafadhali enda kwa gari. Thank you so much DJ. Hawa ndio wamekuja kwa niaba ya Mama Doris. Hawa ndio walikuja kwa niaba ya Mama Doris na ningependa kuwaita hivi Walibaru Mosoveti. Bantu ba Mosoveti tusonge hapa mbele na mama tupigwe picha. Mosoveti ndo hao. Ndo hao. Wa Mosoveti bicheri aliye. Tuligerie bicha. Haya. Tafadhali tuwasalimie hao wa Mosoveti. Tuwasalimie hawa. Asante sana. Thank you so much. Mnaweza keti. Walibaru bouti. Walibaru bouti sukango bosio. Abanabwa bangina bangaini mama abati ukubwati kurubouti. Mbuya mono. God bless you. Asante sana. Haya. Bakwani ngoiga wasalimie hivi wote kwana bali ba mwinu babwata maiga sana mwina abo abu mabu buya mono muisaranse eke umbege goro kunga Reno Nurses. The Reno Nurses songeni mbele. Our nurses who are here kujeni mbele. Kujeni mbele. Asante sana. Tuwasalimie hivi bantu baru. Biamono Nurses, thank you so much for also the good work you are doing to God's people. Asante. Bona wabatigaire msonge mbele and I will invite Pastor Bishop Masenge to have Korera Salome. Korera Salome unaitwa hapa. Unaitwa Korera Salome. Kujeni hapo mbele. Asante. Haya. Korega korebe ibori njama butambe mwabeka koragati. Nere mwacha kwa pore. Mubeke gati nande mwake hagi. Moko mote igo kwa mubangu some ngongore kwa mote ibabare ma. Sina bere. Onye yeke ombekero kwa mutomera mpesa. Bakwaniga wasalimie hivi. Asante Koreras. Now the last team tafadhali msonge mbele. Songeni mbele and I'll ask abana butiabu. Abana bomungina. Bana bomungina Doris. Sawa. Very good. Aha, sukabusi yake. Tusonge mbele watoto. Songa mbele kidogo. Haya. Tuwasalimie hivi wote. Let's appreciate them. Mbuyamono. Thank you for coming to support your mom. The last person who is going to pray for us is Bishop Masenge. Masenge will pray
on behalf of that team. Bishop, karibu, nafasi ni yako kwa maombi. Tafadhali tazama pale kwa televisheni hapo. Wapendwa, maombi yangu yatoka kitabu cha Wafilipi wa kwanza mstari wa 6. Yule ambaye ameanzisha jambo nzuri kwa maisha ya jamii hii, na hasa mzee ambaye amelala, neno la Bwana linahakikishia kwamba atakamilisha. Kwa hivyo yote yako kwa mikono ya Bwana, na yale mzee alikuwa akiombea ninaamini ya kwamba yatatimika hata ichukue miaka mingapi. Tuombe. Baba wetu, hata Kristo linena haya maneno, ukasema ya kwamba nimewachagua ili mkaende na mkalete matunda, na matunda yawe matunda yanadumu. Leo tumekuja hapa kushuhudia yule ulimuita, na hata matunda yake ndio tumeshuhudia siku ya leo. Na kushukuru kwa yote, na tuachue ya kwamba hata ambao wamebaki, hasa mama, neema yako imetosha. Tunakuamini kwa njia yoyote, kwa sababu wewe ni Mungu unajali maisha ya kila mmoja wetu. Jina lako litukuzwe hata tunapoacha mji huu. Tunaomba amani ya Bwana idumu, mafanikio kwa njia mbalimbali. Hata wale ambao wamefika hapa siku ya leo, wanaporudi baraka zitatangulia mbele ya kila mmoja wao. Jina lako litukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu na unaishi na unaendelea kutenda mema kwa watu wako. Ni katika jina la Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Thank you so much, Bishop. Tuwasalimie hivi wanapoenda kuketi. Ambaye ni wa mwisho tamuita mzee Elijah Moriasi. Mzee Elijah Moriasi, watoto wake wale ambao wamekuja kwa sababu ya mzee, this is your time. Mzee, you know you have a very special place in the program. Ni wewe pia ambaye utazungumza historia fupi kuhusu mzee. Walibacha sengincho mwaka Elijah. Hebu tafadhali tusonge mbele. Watoto wake, wajukuu wote kuja hapa mbele kwa mzee. Niko na a lot of pressure from our leaders led by Calvo, but the program is clear. Tafadhali, we appreciate Mheshimiwa Buhari. Thank you for coming. Honorable Nyar Edna, thank you so much also for coming. Asanteni waheshimiwa wetu. Jeru, asante sana. Asante sana. Mungu awabariki. Tunawalola mono. Asante. Thank you. Naambiwa engineers, motor vehicle engineers, aka makanika mocha. Haya, tafadhali na tuanze na hao. Can we start with the family ya mzee Elijah? Nyote tafadhali tusonge mbele. The family of mzee, familia ya mzee Elijah, watoto wake, wajukuu, songeni mbele. The family. Thank you very much. This is nice. Asante. Mwaka wana wandiga n'abasani bane naru ko ntometenere mache ngumbu is not mende Kenya. Biya mono. Akwaniga abana bu mwaka. Akwaniga biya mono sana. Ya saba sini kumurancha muisaransi. Etimu endenta tekurangeri
team yegasi bali bakorire gasi no mwake Elijah. Hebu tusonge mbele. Wale ambao wanafanya kazi mechanics, all of you kujeni mbele. Aya, abanabo abasani mechanics wao colleagues ni Elijah abantu abaya sana tobakwaniga. God bless you, mbuya mono sana na muende mkae. Elijah akiwa hapo na waona marafiki zake friends baya abandi aroseri Kigali, abandi bamwere kitenda cyokorosi Kigali as institutions na bariga. Siwapigwe picha na nimuombe huyu pastor kwa sababu amevaa hivyo atuongoze kwa maombi mafupi. Pastor tafadhali, mkuu umesimama hivyo turae asama sabo amenye. Asante. Yanda kwanda bangina ba ango sabatuli mukutano ora arubetense atengo sabatuli. Asante. Asante. Mungu Baba wa mbinguni, Muumba mbingu na nchi, tunakushukuru katika siku ya leo kwa ajili ya sherehe ya mwisho ya baba wetu Mzee Ombati. Mungu, asante kwa sababu ya jamii yake, uwafariji katika maisha yao kwa vyovyote. Mungu uwabariki. Pia asante kwa sababu ya wote wamefika kwa ajili ya maombolezo haya na sherehe hii. Mungu wabariki hata wakati ule wa kumaliza na kutoka, uwalinde katika barabarani. Tunakushukuru kwa ajili ya anga, sifa sikurudie katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Your name is Pastor? Dominic Nyabuto. Dominic Nyabuto. Asante Pastor. Asante. God bless you. Mzee Elijah ukiwa hapo. Mzee Elijah ukiwa hapo, ndindo kwa nuru history nkeigo. Kuna watu nataka kuita na abachokororia bo mugaka wakuje mbele. Wajukuu wote wa mzee kujeni hapa mwakwebicha. Abachokoro time Elijah as you step up. Kuna watu ambao wamekuja hapa relatives wa Ishmael from na Pala, we recognize you. Wapi wajukuu tafadhali kujeni mbele wajukuu. This is your time. Wajukuu wote tujipange hapo vizuri. Let's have a very nice wajukuu wote. Abachokororia wakuje wote. Abanabuo abachokoro. Asante. Abanabuo abachokoro, simama vizuri. Tusonge karibu hivi. Let's make one good curve hapa. Tusongea hapa. Let's concentrate here, men. This side. Tusonge tu side kidogo. Tufinyane, wengine wapite nyuma. Pale nyuma hivi tupigwe picha mzuri. Are you good, Eric? Aya, tuwasalimie hivi. Tukua ni hapa. Tuwasalimie hivi wote tafadhali, tusalimiane. Asante sana. God bless you. Mwende mkae. Watu ambao nataka kuita na abaigwa kama mko hapo. Abaigwa mahali mlipo and cousins mkuje mbele.
abaigwa and cousins to this family. Kujeni abaigwa ngaimure. Abaigwa mchungo bosio so that nainu mwakwe bicha abaigwa bako ebererigwa. Obatogonyere abako gechigwa. Listeners. Abaigwa na bwaba. Asante. Thank you very much. Ma baigwa. Nechi cousins chance. Tiango turachaka nechi cousins. Basuke bosio bakwebicha. Cousins skango bosio mwakwebicha. Cousins. Thank you very much. Haya tuwasalimia hivi hawa ma cousins. Asante sana. Tafadhali mkae. Munikubalia bwa step up abaigwa sukabusyo na indi mwakwebicha ayobera abwe Elija bono naye turuchi bakubekire gati Kevin wanted na Murangiri. Haya tafadhali tuwasalimie hivi lakini kuna mzee hapa nitampea nafasi mwaka sabangu kwa niaba ya abaigwa bu sukagocha igora mwanchi abariko abari present samaskani ayo twamoire maka turasa masaba embiyamono tigato sabe tata nyasaye omotongoro nanse omorene mbiyamona asengencho byabwao biyamono tata asengencho watoretiro bwaro kurumambia biyamona asengencho watoreto mwako yombati mame nyasaye gotogosaba nge familia yayo nyirende okonya abana baye omongi nayo mokonye nabaigwa bonsi bari bakira ase omusangirikano oyo naende ekero tokoirana nyasaye twamorembe bwenchera tigo buya bwana gwanja kwabona gokoreke twasabire asiritere Yesu Kristo motori oito. Amen. Na kiokoro kutata jengoro Joseph Ontiri Joseph naye isa Yesu Joseph Ontiri omorisia elder biyamono sana biyamono bona otakora so that twarerie kanisa. Allow me recognize one team here that is going to wind it up, and I want to call Mr. Undimu, the NAT chairman. Please, you know what to do. Very, very fast to pay nafasi kanisa. Mko wapi? Karibu sana. Welcome to Mishi. Thank you so much. Karibu. Thank you very much for the opportunity. Allow me, on behalf of the teachers, we have come to celebrate the life well lived with the family. Let Mzee rest in peace. I want to call all the teachers who are here. Walimu wote. Tafadhali tuche hapa mbele, because in this family we have teachers. Very fast, we have been given 5 minutes. And in respect of the church, please come. I recognize you as you get seated. We have our retired Madam Ruth, Mwalimu Ishmael, and Madam Flora. Walimu wote. The serving teachers and also the retired. And I'm told those who are interested in teaching to also come. Yes, serving, retired, and those interested in the teaching profession, including teacher leaders, including all educationists, led by the Ministry of Education and TSC, and also our chairman, County Education Board.
Thank you, our colleagues, for coming, and I'll be very, very brief. Can I see the retired teachers step forward? Retired teachers. Thank you so much, including Ishmael, CMO, and Ruth. Thank you so much. On behalf of this team, the retired, a word of prayer from one of you, Ms. Sonyanja. Thank you. Tuweke mafikara yetu kwa Mungu. Baba, uishie mahali pa juu, tumekuja kwako mchana huu tukiwa na wingi wa shukrani kwa yale yote mema umetutendea. Na umbali huu ni wewe. Asante kwa ajili ya mzee Ombati, umemleta umbali huu na uliona ni vyema alale. Tumekuachia familia yake, mama, watoto wake na wachukuu, uendelee kuwaongoza wakitoka na wakiingia. Uwabariki wachukuu, uendelee kuwatawala mawazo yao na ndimi zao na miili yao, wachue ni hekalu takatifu ya Mungu, na watoto waweze kuiga mfano wa baba yake yao. Asante wanapo mrasha huko nyumbani kwenda kulala, ngoje trumpeti ya mwisho. Baba, usingire hule mji na kila wakati uonekane katikati yao. Asante kwa sababu umesikia ombi letu na umelijibu. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Thank you, the retired, and also condolences from the retired Executive Secretary Nat Shamu Nyaundi. Kiogoro. Ishmael, I saw a big group from Kiogoro, where you retired from. Thank you so much. Thank you. Led by the principal. Just say a word. The principal. Wote nawasalamia, hamjambo. Hatuna maneno mingi ya kunena kwa sababu ni wakati wa kanisa. Tumefika kufariji mwalimu wetu, mwalimu pole. Familia yote pole sana. Na wale ambao wametoka Yesusu, karibu sana tena pole. Asante. Asante, ametaja Yesusu kwa sababu ni kwao. Asante. Nyagisai. Tuketi. Nyagisai. Raka mahali Madam Flora anafundisha. Deputy, chongea mbele. Mtindo ni huo. 30 seconds. Nami na wasalimu hamjambo. Kwa hivyo makuu, umbali huu mzee amekuja, tunashukuru Mungu kwa hayo. Nasi kama Nyagisai staff tunaomba ya kuwa Mungu awe nanyi mnapoomboleza. Asante. Thank you so much, Nyagisai. Gusi teachers, I saw you in a big uniform. We are also a member. And the two children of Mzee are members. Thank you. Thank you, the team leader. 10 seconds. Thank you, Secretary. Thank you, everybody. We have come here as Gusi Teachers Welfare, where Ombati and Flora are members. Ombati is member number 48, and Flora is member number 37. We say Paul sana to the family. We are so many. We are around 500. Those who didn't attend, we say Pole sana to the family. Pole Ombati and Flora. Thank you so much for the work you are doing, and you have already communicated with the two. I saw that message. Thank you so much. Kepsha and Kesha. Kepsha and Kesha, where Madam belongs. I can see the principals here. I saw the principal Kerera, St. Peter's. Thank you so much. On behalf of the principals, I mean Kesha. Yes, Kesha. Then we go to Kepsha because I know it's a bit big. Na wasalimu nyote. Mzee Ombati nimemjua, mimi ni jirani ya MCA wetu Honorable,
Mzee Umbati nimemjua kama binadamu. Najua kwa hii dunia kuna watu na kuna binadamu. Mzee Umbati alikuwa binadamu kweli. Asanteni. Alale salama. Asante sana. Kesha, now Kepsha. I know the secretary county is here. Please organize it very fast. Thank you, Katibu. Principals of primary and the junior schools. Chipanga hapa hivi. Ndio. Thank you. So, ndio. Kindly salute tupaki na county and the Kitutu Central officials. Asante. Asanteni kaeni. So, the Kitutu Central officials na county governing council, Mr. Warongo, county governing council. So our new officials wa Kitutu, chair just award. My 1 minute take 30 seconds. Abantu mwacha matanga y'omugako yorariro onye mura nkorere ngoiga mwesi ngochiangwete ngare korigereri ande nkorere ri moiga mbia muri aya timbu atimange omonena abana banembara mbia mono. Nasi tumekuja hapa kama viongozi wa walimu wakuu kufariki familia hii. Kuna mwalimu mkuu Madam Flora, then ni kiongozi wa walimu wakuu. Ndio maana tumekuja Paul, tumeona mzee alifanya kazi nzuri, ndio maana tunaona matanga yake yamekuwa mazuri. Jina ni Nyadha Delbert, Secretary General Kepsha, Kisii County. Mwenyekiti wetu hakuweza kufika kwa sababu ya kikazi. Aliniambia nimuombe ruhusa. Kwa governing council mahali Madam Msamemba, we have a welfare na tuko na Paasha welfare chair. A minute please. Thank you, Mr. Secretary. I'm Charles Yatuti Masese, Chair of Kepsha Kisii Welfare. On behalf of the welfare team, some members are not with us. Madam received their apologies. They were not able to be here today. And I have an envelope on behalf of all the members of Kepsha Kisii County Welfare. So this envelope, I want to present it to Madam Flora, who is an active member. So on behalf, I want to present it to her as we took pigwa picha. Thank you. Karibu pigwa picha. Picha ndio ile. Asanteni sana. Kisii Primary requested Kisii Comprehensive. Tafadhali songa mbele na Mr. Ishmael. Thank you so much. Say a word. On behalf of the KPS family, where Mr. Umbati was before he went to Kyogoro, we have a welfare. On behalf of all those members, I want to say that may God comfort this family. May God be your refuge, as Psalms 46 verse 1 says. Gatembe. Thank you so much. Director Teresa, who is the neighbor. Just a word as I conclude. Thank you, my secretary, for the opportunity. Na wasalimu nyote hamjambo. Hamjambo tena. Jina langu ni Jackson Umbati. Nilisimama hapa in the capacity of a teacher. I didn't realize that I was not among the groups who were called. But asante kwa nafasi. Kwa familia ya Bwana Ishmael was my teacher daraja 2. Mzee ambaye amelala, namjua kama mzee ambaye alikuwa anapenda masomo sana. Tukisoma pale daraja 2, he was among the yeye alikuwa amesimamia wazazi na alikuwa anasisitiza sana watoto wasome. And I'm happy, tunashukuru sana maisha ambayo ameishi. Wacha lale salama
na familia tunawafariji. Mungu aendelee kuwabariki. Wale ambao mmefika hapa, mkienda muende salama. Asante. Mwalimu National. 1 second. All protocol observed. Good afternoon. I'm Irene Angoi, a representative from Mwalimu National Circle, where part of the family of Mr. Mpati are our members. So on behalf of our circle, tumeleta pole zetu, mjisikie kuwa circle ilikuwa na nyinyi na tumewakaribisha. Thank you. Asante Gusi. Mwalimu Circle also is well represented here. The director Munywa is about to come. NATO officials who are here, the BC Mosocho, tafadhali weka mkono juu. Charles Nyangwara, Yasora Josephat, PC Getembe, and my assistant treasurer Richard Ayako. Tuketi. My Ministry of Education and TSC is well represented here. Madam, you have a message of condolence from the office. Ndio tunamalizia. Thank you so much, Bwana Secretary. Kwa majina naitwa Zipora Kemuto Bure, Curriculum Support Officer in Charge of Special Needs Education, Kitutu Central and Marani Sub-Counties. We are a big team from the Teachers Service Commission, where Madam Florence Osusu works as a head of an institution, Nyagisai Comprehensive School. We are here on behalf of the office. I want to bring my condolences of our sub-county director, Madam Priska Mokoro, who was held up, and he had sent me to represent her. Madam Tabitha Okari is also one of our CSOs, who is the hosting CSO. We were with her in the office, but she got a call, and akaenda kuangalia hiyo maneno ya familia. And also Madam CSO in charge of Nyatieko Zone, Madam Caroline Nyangau, lost her mother, so she could not be with us. And I also left the Human Resource Officer, Madam Mora, in the office to take care of the office. So on behalf of the TSC Service Commission, we bring our condolences to the family of Mzee Umbati, ambaye amelala, na ni shujaa, na ni baba yetu. Ukiona matanga yake unakubali kwamba huyu mzee alikuwa shujaa. Na it is a very good thing kuona watoto wako wakisoma, wakifanya kazi, wanaretire na ukiwa hai. It's not easy. Na ninashukuru mzee kwa sababu kazi ambayo amefanya ni nzuri. Kuona familia ambayo imesimama na watoto wamesimama vizuri, na sio wengi wanaweza fanya hivyo. Kwa sababu wengi ukiona wenye wameishi hapa town wanauza plot, wanakunywa pombe, hawapeleki watoto shule. Tafadhali tuige mfano wa mzee ambaye amelala. Kwa niaba ya TSC tunafurahia kazi ambayo Umbati anafanya kwa shule yetu, na hata she is also about to retire. Tunashukuru kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Mungu azidi kuwabariki wote ambao mmekuja kufariji, na familia mzidi kufarijika zaidi na zaidi. Na Mungu awe pamoja nanyi. Asante, nashukuru. Madam Karen Uchi, tuombee kama walimu wote, ambaye alikuwa women rep na pia ni in charge of Ministry of Health kwa county government. Tufanya haraka, nikimaliza nasema familia, once more again, let us celebrate the life well lived of mzee. To all of us, let us put education forward. Amasomo. Abana bakoreki basome. And most importantly, we appreciate the church, because it's the church which is giving us all this wisdom. Thank you so much, and have a word of prayer from Madam Karen. Thank you. Let us pray. Our precious Lord above, we want to thank you greatly for the kind of love that you've shown us. And thank you for the great life that you've given us, Lord, as your children. We want to thank you for this family and the far you have brought them, Lord. The father has gone, mother is there. Lord, the gap, let it be filled by the children that he has left with us. We really thank you for the life well lived. And we thank you for every one of us who has come to see this last respect day to this particular Muse who has left us, Lord. We thank you, and we thank everyone who has supported this program. And we thank
everyone for the good relationship that we have shown to this family. Thank you. We love this family, and Lord, let us keep on loving it, and we pray for them always. It's our humble prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you. As I sit, I also want to say call to my teacher, Mr. Musa. Thank you very much, teachers. God bless you. Asanteni sana kwa nafasi yenu, waombolezaji wapendwa. Mzee alikuwa member of the Full Gospel Churches of Kenya, na kwa heshima hiyo ningemleta mtumishi wa Bwana Pastor Mageka ili aweze kukaribisha kanisa. God bless you. To our leaders, tafadhali kwa heshima yenu tungoje tu kidogo. Calvin, we will give you enough time. God bless you. Thank you. Asante sana MC. Nyote asante kwa utulivu wenu. Sasa ni wakati wa kanisa. Tafadhali tuwe watulivu kwa sababu zote tunahitaji neno la Mungu. Mzee Ombati kitu kimemfanya amefika hivi na amefanya hivyo ni neno hilo. Tuheshimu hilo neno, tulisikize na tulichukue ili tusaidie. Karibisha Bishop Oyaro uendelee kutoka hapo. Bishop, karibu. Asante sana. Nashukuru sana kiongozi ambaye amekuwepo hapa mbele, Master of Ceremony na Moita JJ, anaitwa Johnson Juma Oseko, wale wengine unajua Kinyanchigiri ndio jina anapenda, naitwa jina la utani. Thank you. Roger egasto wale wakora kwa mesia pekiri bono na gendelera. Thank you. The family mongi na Drusila abana abo mugaka Ombati mwensi abachokoroli abairi baino mwensi pi abaletwa chirega igabarai ao babarai be kanisa na barai bande tokora wana Bishop Joseph Misoko, regional overseer katika jimbo hili la Nyanza North, Elietalia Nenguru kwa Josephat Oyaro na bakwanira mwenzi mbu yamole nata ba mwenzi moita baba ke lakini si hoja. Ngosa batowe abatulifu ake jinsa mbwate gaigane chinke na ekanisa yubwate amangana make tali amange akwanirwe amange akorekire igobona amangana tubwata igana make. Baadaye kanisa ikimaliza tutaingia wale viongozi wengine wa serikali, kuna wanasiasa au tunaita wa viongozi. Hiyo itakuwa zamu yenu, na hiyo ndio itakuwa zamu ambao tutakusanya Erongoni. Kwa njia hiyo na washukuru sana kwa sababu ya utulivu mmekuwa nao hata wakati huu. Ningependa kupeana nafasi moja tu kwa kwaya moja. Na sasa sina kwaya yote ambaye imetuma ombi hapa ili watuimbie, lakini ningependa kukaribisha kwaya moja miongoni mwa zile ambazo naona huko waje watuimbie. Hali yangu ndiyo hiyo kidogo tu. Kama mliimba mwanzo na hawa wakuimba, hawa waje waimbe, na kama waliimba basi nitaomba yule ambaye hajaimba aimbe. Kama mliimba mwanzo itakuwa heshima kwenu kutokuja kama mliimba. Kama mkuimba itakuwa pia heshima kwenu kuja. Na hata hivyo
muda mlionao ni mfupi. Muda huu mfupi mlionao mnaendelea kupoteza.
Asante sana, wapigeni makofi tafadhali. Pagre Chinkovi, tunasherehekea maisha ya baba ambaye amekuwa kanisani kwa zaidi ya miaka 60. Kwa hivyo ni heri wapatia watu kama hawa nafasi ili watuimbie. Wakati moja ambapo hujasimama, wakati wako wa kusimama ndio. Naomba pastors and church elders tafadhali msimame haraka. Church elders, siku moja nimesema hivi hapa, wakakosa kusimama, nikakatisha karibu na kutokuja. Nimeona wengine wamesimama kule, wengine wamesonga mbele, na nilisema kwamba wasimame waje mbele. Ko ndara ango manyitengo ino murandi wasemo waka we kanisa na bako motevinga nayo korangerirwa. Chinsanjiro abantu zojinda kuoga galia bono toliko nyara komanya. So pastors wala ambao mko na church elders ambao mko, ni kazi nzuri. Tumekuja kumwomboleza patriarch ambaye amekuwa kwa hii kazi kwa muda mwingi. Wengi wetu hatukuwa tumezaliwa kabisa. Kwa hivyo wale church elders tafadhali salute, inua mikono yenu juu, muwasalimie wale wamekuja kuomboleza, na hakikisho kwamba mmekuwa pamoja nasi na mnaendelea kuwa pamoja nasi. Thank you so much church elders. And then now pastors, na ninyi pia muwasalimie katika jina la Yesu. Na kwa niaba ya kikundi hiki naomba pasa naitwa Matara, lakini kujua kama mjumbe, njoo hapa utuongoze katika ombi fupi kwa jina la Yesu. Tuamini na kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme wa wafalme, uliyeketi katika kiti cha enzi, uliye mwanzo tena mwisho, mchana wa leo katika viwanja hivi tumetamautishwa, tumechachawishwa kutokana na kifo cha mzee. Amewacha watoto wa wavulana kwa wasichana. Tunaomba Bwana ukawafariji pamoja na wajukuu na vitukuu. Neno lako litakaposomwa mchana wa leo, tunaomba Bwana ukachukue nafasi katika maisha yetu. Sisi ni wako, anga ni yako. Tenda kadri ya mapenzi yako. Asante kwa sababu ya kila jambo. Ni katika jina la Yesu tumeomba, na wote wakasema amen. 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 Asante sana. Sasa ninaomba kwa kanisa letu la Full Gospel, na huu ndio uzuri wetu, ya kwamba tunawatambua wale ambao ni washirika kama mzee James Ombati, ya kwamba ni mtu wa watu wengi, familia yake, community, pamoja yeye ni wa Mungu na pia ni wa kanisa. Njia hiyo ndio sababu tunatoa nafasi nzuri kwa ajili ya wote ili kumwomboleza. Senior pastors wale wa kanisa letu la Full Gospel, mje mbele tafadhali. Najua inakushangaza kiona kwamba viti vimebaki wazi, hamna watu. Yes. Sita wapatia nafasi kila mtu azungumze, na wala sitataka hata jina la mtu ataje, lakini ninawajua, nitawatambulisha. Mwanzo kuanzia hapa karibu na mimi, Reverend Kaunda. Yes, Paul Kaunda kutoka Magena. Karibu na yeye ni Vincent, Reverend Vincent Mbori kutoka Girango hapo Kitutu Masaba. Pamoja naye hapo ni Wilfred Mokua wa Keroka. Pamoja naye ni Evans Mosota kutoka Daraja Mbili kule Ngambo. Pamoja naye ni Reverend John Manwa kutoka Nyakoe.
Pamoja na hao wawili, hiyo ni pair. Wilfred Mageka kutoka Keumbu. Wilfred Mageka ndiye amekuwa akicoordinate program ya kanisa letu kwa mzee. Hivyo Reverend, tunakushukuru na tunashukuru kwa sababu ya kila bidii uliofanya kufanikisha masishi haya na hata kanisa julikane kwamba ipo. Na mke wako Margaret. Thank you so much na Mungu awabariki. Halafu ningependa kuwaita bishops ambao wako pamoja nasi. Katika hiyo title hatuzidi hapo kwenda mbele. Kama kanisa lako linakuita kwa title fulani ambao siwezi kuitaja, tafadhali njoni na hao bishops hapa mbele. Kwa heshima, kwa jina la Yesu Kristo. Nimemuona Bishop Masenge, yaonekana alitoka na aliniambia kwamba mimi ninawaacha maana nimekaa hapa kwa muda. Bishop Masenge ni rafiki anayehusishwa na familia, manake dada yetu Doris ni mshirika mkubwa wa kanisa la Ambassadors. Thank you. Na sasa sikusudia Bishop Ashili Maangi aje, manake alikuwa na muda wake kule nyuma, lakini amekuja. Na sasa ni hawa ni bishops. Tafadhali ukisema jina kwa sababu ya kutii, utafanya vizuri. Hata usitosalimie Bwana asifiwe, taja jina uondoke. Nitashukuru zaidi ya vile ambavyo ungetusalimia na kutuambia machache na mengi. Karibu sana. Ikiwa shida utachukua hii yangu. Hallelujah. Yes. Majina yangu ni Lina Otieno. Nasimama hapa kwa sababu kwa niaba ya Pastor Bishop Otieno, Trumpet Tabernacle Church, Dominion City, tuko hapa juu. Bwana Yesu awabariki na watie nguvu. Bishop Julius Osongo, Calvary Covenant Center, Nyamataro. Yeah, na mimi naitwa Reverend Victor Mose, Assistant Bishop AIC Gusi, lakini nafanya kazi na Kijabe. God bless you. Thank you. Oyo koro kwa Bishop Kariuki, Oyo Kamau. I'm with Ambassadors for Christ. Amen. Nilikusikia zamani zile, na leo nimefurahi kukuona. Nywele imebaki vile vile, ila tu ikibadilika si hoja, uendelee kuitunza hivyo. Thank you so much. Bishop, ningeomba wewe ndio ungemuombea mnenaji. Sasa ukija, lakini una neno ambalo unaweza kusema kwa familia, manake aliye lala ni mshirika wa kanisa lako. Sasa sitakurudisha. Sasa sema yale ambayo ulikuwa unasema machache kwa heshima ya familia na kwa heshima ya mzee Yakobo. But asante sana Bishop. Nafikiria kwamba mama wetu ambaye ni mama mzee, tumekaa na yeye miaka mingi. Mimi kwa majina vile umesikia ni Bishop Mangi. Mangi ni msaliwa wa Suneka Bonjari, lakini ni mhubiri wa Kenya mzima. Nimefanya kazi tangu miaka 70, ndio nilijua mzee huyu miaka 50 imepita tukijuana. Lakini miaka 10 nimekuwa mhubiri wake. Nimemjua vizuri sana sana sana. Ni mzee mnyenyekevu, ni mzee ambao anapenda kumwabudu Mungu kwa heshima ile inatakiwa kwa watu wa Mungu. Nataka kusema ya kwamba wakati nguvu zilikuwa zimuishia kidogo tu, alikuwa anasikiza kutoka nyumbani kwake, maana kanisa hapo mahali wale mlienda nyumbani mliona kanisa ndio hiyo ndio kanisa yake ya miaka 70 mzee amekuwa ndani. Na katika hali hiyo amefanya kazi kubwa ya utumishi. Hao watoto wake amewasomeza
akifanya kazi mbalimbali. Naye alikuwa na atidi tangu alipokuwa akisomesha na mzee Kenyatta. Hiyo mkikutana ndiye anakujidia vile mzee kusomesha, bila alimpa haki kubwa kwamba ukisoma nimekupa kitu kikubwa. Na mashamba ni baadaye, lakini kitu kubwa ni elimu, na alizingatia hiyo. Na kusema ya kwamba katika hali hiyo hivi karibuni ndio mzee akaishiwa nguvu kidogo kidogo, atasema kwamba amegonjeka. Kitu alikuwa anasema ni kucheka tu mpaka ya mwisho. Ndio pata habari mzee amelala, nilishukuru Mungu maana amelala kisujaa. Hakusumbua watoto wake. Si kwamba walikosa pesa kumpeleka hospitali. Ila tu alikuwa vizuri tu. Anaongea na mama, wanakaa na mama. Mama amemlinda ya kutosha. Asante sana mama kwa kazi umefanya kubwa. Mara nyingi mnakaa na yeye, mara nyingi unamshauri kula chakula, mzee amekula vizuri mpaka bila bilala hivi. Hakuna wakati amelalamika tena nimegonjeka nasikia mbaya. Kwangu mimi sina lingine, nimesema nyinyi yote wapendwa wangu, Mungu awabariki. Na zaidi ya yote karibu sana. Kanisa la mzee ni hapo Getembe Full Gospel. Inaitwa Getembe kwa sababu ya mji wa Getembe. Si Getembe ni ngambo ile, lakini hii iliitwa Kisi. Yote inaitwa Getembe hapo kwa kijinjo nyuma. Hapo ndio tunapatikana. Sina lingine la kusema, ili nimesema karibu sana ili tubarikiwe na neno ambao linakuja. Bishop Timbo atiende na tebe. Yes. Kiamba tete nyasaba seni biyamono. Asante sana. Asama yonsu. Thank you. Najua nimekaa pale kwa muda mwingi, nimesikia watu wakimsifia sana mzee baba yetu James Ombati. Pia nimesikia sifa nyingi kwa mama wetu mzazi Drusilla. Halafu mimi ninashukuru na kuwapongeza wale ambao mumeolewa kwenye hiyo familia na wale ambao mumeoa kwenye hiyo familia. Mmebarikiwa sana. Mna wake wazuri na mmeolewa kwa mji ambao una neema kubwa. Maana mzee anaposifiwa na mama akisifiwa, kwa hivyo zile wale ambao ni chipukizi zao, wale ambao wamezaliwa hapo, wamefanya wake wazuri na waume wazuri. Na hata wachukuu naomba lia baje mutageta abantu baje ko mutagete kunywa mabanda baya karai kabwe karabulire kwa maeko enda sawa. Yes, anda bano muchumuya na ndenya sawa sisi. Thank you so much. Mwako ndanata bagaiga badaye mzee onsomu ama osiemu. Yes, whatever paka watu gyomunginoga kera twarenga ari nera na batogeti sana akatabanga betingwane ilieta lyo mugako nega mbobe akalikwana tokaigo ya wono kegezenga nyitenkoro rego senaye na rende omuzwati yobwate no muya muzwati yo mento naye go no muyokare no muchuyisi munyomete koru no muyenya saba sesemi toire libageli gase lieta ya Yesu Kristo. Ndangelie Reverend Ombori aje hapa aombe kwa ajili ya mnenaji. Naomba sasa tusimame tumheshimu Mungu wakati mnenaji anapokuja ili ahubiri neno la Mungu kwetu. Hivyo naomba kwamba heshima kubwa tulete masikio yetu katika neno la Mungu. Hatuchukui muda mwingi, tuchukua muda mchache sana. Tangu nisimame hapa nimechukua dakika 12 peke yake. Na hivyo neno litakuja tu, tutachukua muda mfupi na Mungu atatubariki pamoja. Reverend. Mtakatifu Baba wa milele, tuko mbele zako kwa kutoa shukrani zetu nyingi kwa sababu umekuwa msaada katikati yetu tangu tuanze mpaka imefikia hii sasa tunaenda kusikia neno lako. Tunakushukuru kwa msaada ambao ulipeana kwa mzee Ombati. Umemlinda kwa miaka hii ambao ulikubali kukaa pamoja nasi. Hivyo sifa na shukrani sikurudie katikati ya watoto wake na wachukuu na wengineo ambao wamehusika juu ya kurara kwake huyu mzee. Tuomba neema yako itose kuenda siku kwingine ili mfalme yara ambayo yamekusudika kuwa katika hiyo familia ukayatende. Naombea mtumishi wako atakaposimama, Roho wako akasimame na akanene kusudi katikati yetu kwa sababu ya mkutano na hata kwa ajili ya familia. Tunaomba mkono wako wa ushindi
na wa mafanikio kwa kila jambo. Katika Yesu Mwokozi tuwaomba. Amen. Ni heshima yangu nimkaribishe kiongozi wa kanisa letu katika eneo hili, Bishop Misoko atunenee. Na Bishop, tunakushukuru kwa sababu ya uvumilivu wako kwamba tumetenda mambo haya yote na tumefikia mahali tumefika. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Karibu sana Bishop. Nashukuru. Ninauliza wale waimbaji mkuje hapa na tusimame zote mkutano tafadhali. Tutaimba nyimbo za Injili wale mnazijua, namba 69. Na wapatie waimbaji microphone nyingi. Wale wengine mtakaa karibu na hiyo microphone nyingine mtafanya vizuri. Ampatie wale wanatuongoza. Joshua, ukisaidia ndugu yako keyboard itakuwa mzuri, msaidiane. Na 69. Oh, hallelujah. Nyimbo na tusiimbe tena, sahari vyotupenda mbele, kwa damu ya thamani sana, mbinguni tuonane milele. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Uposwa kila aoswa, kipoti kwa damu ya kondoo yule, hataishi afurahie vya Yesu mbinguni milele. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Hata sasa ufurahie utamu yake mapenzi yale, je kwake tukifikiria kutofanika na milele. Hatusidi kupoti tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Twende mbele kwa jina lake. Hata aje Yesu yeye, atatukaribisha kwake. Tutawale naye milele. Tuonane Kumusifu
jina la Yesu tunaomba neema yako ya ajabu itusaidie nasi kumaliza vizuri safari hii, ili tuweze kuonana na wewe katika bandarini, mahali pale ambao umeandaa. Tunapolisoma neno lako, naomba uwe pamoja nasi na useme pamoja na mioyo yetu. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Basi nauliza tukae. Niko na mke wangu hapa, Mama Joshua. Mtanikubali wasalimie tu na kusema jina lako. Wairiwe buya. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati wa sasa. Asante kwa sababu ya safari ya mzee. Tumekuja kushuhudia vile tunamweka kaburini. Ninasema ni asante kwa sababu ya familia. Mungu awafariji na awalinde katika hali yenye mmebaki, na mkae mkimwachia Mungu. Kwa majina ni Jacinta Msoko, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na mbarikiwe. Asante. Simu yangu sijui kama inaniambia vizuri, ni kama imeruka. Sijui kama kuna mtu akona simu anaweza kunisaidia. Simu au saa. Saa nilikuwa saa ngapi? Saa ngapi? Saa 8:30. Mnataka nihubiri masaa mangapi? Naomba kutoka kwenu. Dada yetu anasema kulingana na vile Mungu ataniambia, lakini nataka niende na nyinyi. Nashukuru kwa sababu ya nyote wale ambao mmepaki. Tafadhali tufanye heshima kama wangwana. Nikisimama hapa tuheshimu neno la Mungu. Nataka niseme nashukuru kwa wale ambao mmepaki. Maana wengine walisema wakatoka, lakini nyinyi mmevumilia pamoja nasi. Nitakuwa mfupi sana. Wengine ni Wakatoliki mko hapa, wengine ni wa SDA, wengine ni wa Lutheri. Mnajua taratibu ya makanisa yenu. Haingewezekana iwe vile imekuwa. Lakini wafungoso wetu tunakubaliana. Kwa sababu Father angekuja mara moja, kila kitu ungefanya nini? Hata kama ni rais alikuwa hapa, kila kitu ungesimama na angepewa nafasi. Tulikuwa tumesema walimu waseme nyuma, lakini ilibadilika kidogo, na hiyo si mbaya. Kwa sababu hata walimu wanataka injili. Maskini anaitwa Joseph Misoko Masese, msaliwa wa Kisii, nimetoka kule Gesonso Bonchari, na ni mtumishi wa neno la Mungu. Yesu ameniokoa mwaka 79 nilipokuwa chokora hapa mji wa Kisii. Mama yangu ametoka kwa hiyo ghorofa. Hiyo inaonekana hapo mbele. Hiyo miji iko hapo. Hivyo nilitoroka nyumbani nikakuja kukaa hapa Kisii. Na kumbe nikaingia kwa mambo ya utoto na kuharibika kidogo. Lakini nashukuru nilipata neno hapa, watumishi wa Mungu wa Kiupili. Baadaye niliingia hilo kanisa la Getembera Mzee, mahali ambao niweza kufundishwa na kuambiwa mambo ya Mungu ambayo yamenisaidia mpaka leo. Mzee wetu Ombati ambao mmenena habari zake ninamjua. Na tafadhali ningeuliza wale wa mama tuko hapa. Mungu ajira wangi na kamuranje aso kwanja kwino. Aso wanja kwino wangi na wali mura. Ndage temote ne mwesi abangi na. Ingwate ngana nino tene beka yemo. Wangi na mwesi tene na wamama tusumame. Wale tuko hapa tafadhali kama wewe ni mama, sipokuwa watoto wa mzee na mama. Watoto wa mzee na mama wapaki, lakini wengine tusumame. Kama ni mama una nguvu ya kusumama, na kama mwili umekataa. Wamama nataka kusema ninakushukuru na washukuru, mnafanya kazi nzuri sana. Na pia nataka kwa niaba yenu tumpongeze mama yetu ambaye ameketi huko. Mzee Ombati kufika miaka hii na kutengeneza familia kama ile imeketi huko, si mkono ya Ombati peke yake, si akili yake, inahitajika mkono yule mama miaka hiyo ambayo wamekaa pamoja. Ngaba angiranda ketemora ambara kwa hoja somo ulitoa mungu nginabi yamono aso tunendero mwa Ombati talibo biyamono twikaranse ikolenda baka bali mura more ndire na boko genda mapema wetera somo ngino na ile boko mentu miaka bono mwa Ombati wetera somo ngino abande bali jipresa jitire bachire mapema ego tege mianga nyumba kikwa nyomete na ende moto ngito kikwa nyorete hivyo inakuwa neema. Basi niende kwa neno la Mungu, na nataka uangalie saa yako. Nitanena jini ya dakika 20. Mungu akinisaidia 20 minutes itakuwa nimemaliza,
ili tutoe nafasi, kwa sababu kuna viongozi wengine wako hapa na unaona Mungu ameturuhusu inaweza kuwepo wakati wote. Tusimpeleke mzee kaburini mvua ikiwa inanyeshia wale wanafanya kazi. Nataka niulize ndugu yetu tena utusomee kitabu cha Zaburi. Hapa kunajua siwezi kufungua maandishi haya. Unisomee kutoka hapo Zaburi 15 usome 1 na 2 umalizia yake ya 3. Tusikie vile mtumishi wa Mungu Daudi anavyosema. Tasoma Biblia. Tafadhali yule mama akae mongolori karanse kanisa nega ndrete. Kanisa nega na tumongina. Ndio tusomee. Tasoma Biblia kwenye kitabu cha Zaburi 15 kuanzia 1. Biblia inasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani? Kidogo usikimbie. Wale wasomi, ukiangalia hiyo maandishi kuna swali limeulizwa. Question mark. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Endelea. Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni nani atakayefanya maskani yake, makao yake katika kilima chako kitakatifu? Na ni mtu aendaye kwa ukamilifu. Mungu anamjibu Daudi alipomuuliza maswali. Daudi alikuwa na mambo ambayo yalimsumbua moyo wake sana. Maana aliona watu wote ni wa dini. Wakati ule hatukuwa na Wakristo, hatukuwa na Waislamu, hatukuwa na Wahindu, tulikuwa na dini mbili, ya Mafarisayo na Masadukayo. Ingawa kulikuwa na zingine zilizotengenezwa na zingine za kuabudu miungu, lakini dini mbili ambazo zilikuwa zinajulikana, zinajua sheria ya Mungu. Ingawa hata nazo kuna mahali zilikuwa zinagongana. Mafarisayo waliamini mtu akisakufa kuna kufufuka, na Masadukayo walijua kuna Mungu, lakini mtu akienda kaburini mambo imekwisha. Na Daudi aliona watu wote wanaenda ndani ya nyumba ya Mungu. Wote ni washirika. Kama ni sasa tungesema wote ni Wakristo. Watu wanaomba. Ni kama vile tumeketi hapa, ningeuliza nani kafiri ambaye hajawahi kwenda dini, hata kama ni ya Waislamu, hakuna mtu atapatikana hapa. Ingawa inawezekana mwingine amekaa miaka 3, 4, 5 hajaenda hata 20, lakini atakwambia mimi nina dini yangu, ninamjua Mungu. Hivyo sote tuko hapa, inaweza kusema ni wacha Mungu, watu ambao tunamjua Mungu. Lakini Daudi kuna mambo aliyoyaona ndani ya maisha ya watu. Maana Daudi alijua mwanadamu amepewa miaka ya kukaa. Na ndio sababu akalia kwenye kitabu cha Zaburi amesema mtu akikaa sana ni miaka 70. Na kama atakuwa na nguvu miaka 80, hiyo itakuwa ya kuongezwa. Na akienda sana afike 90, maandiko inasema miaka hiyo ingine ikiwa imejaa uchungu na sila nyingi. Tunamshukuru Musa wetu ambaye amechukua zaidi ya miaka 100. Memaliza miaka 100 na Mungu alimwongeza mwaka moja huo ambao sasa tumeingia ndani yake. Alijua watu wamepewa miaka ya kukaa na siku moja wataondoka. Ndio sababu kisoma Zaburi 90, mtumishi wa Mungu anasema, Bwana unijulishe kiasi ya siku zangu nimepakisha, miaka ambayo imepaki mbele yangu, ili niweze kujipatia moyo wa hekima. Maana maandiko inasema wenye hekima wanamjua Mungu. Wenye hekima wanatengeneza maisha yao pamoja na Mungu. Mungu nisaidie nione miaka yangu iliyosalia, nione vile nilivyo mnyonge na mdhaifu, niweze kujipatia moyo wa hekima. Zaburi 90:12. Hivyo ndivyo Daudi alikuwa anasema. Maana alijua watu wote wataondoka, na mwisho kuna mlima wa Mungu, wazee kwa wamama,
ya mzee. Baba yetu aliyoko ndani ya sanduku, sina wakati wa kunena yake, maana muda wangu utanitosa. Hata nikinena hakuna kitu naweza kubadilisha kwa yale waliokuwa wamefanya mapatano pamoja na Mungu. Ninakuzungumzia wewe mwanamke ambao unanisikia, zungumzia wewe mzee, zungumzia wewe kijana, zungumzia wewe mwalimu na daktari, na kuzungumzia wewe msomi, na kuzungumzia wewe mtu wa siasa, na kuzungumzia wewe pastor na skip bishop. Wewe ndio ninanena na wewe. Je, unajua miaka ambayo umebakisha? Na baada ya miaka yako unaelekea wapi? Unaenda wapi? Unajua kuna watu wamekuwa permanent duniani, wameahirisha safari ya kwenda mahali ambapo tunavochewa. Wacha nikwambie mzee, kuna maisha mbele ya sanduku. Kuna maisha mbele ya kaburi. Na maisha hayo yako, upende usipende, kuna maisha mbele ya sanduku. Ujasikia vile nasema? Kuna kufufuka na kusimama mbele za Mungu. Utaingia mahali ulifanya maamuzi ulipokuwa duniani hii, ulipokuwa unapumua. Ndugu yetu akauliza, ni nani basi Bwana atakayeingia huo mji? Mahali ambapo Yesu alisema nimeenda kuandaa makao, naja kuwachukua makao hayo, nani atakayeingia? Sikia vile Mungu anamjibu. Maana Daudi hakuuliza wanadamu swali, alimuuliza Mungu. Mungu, ni nani atakuja kwako? Ni kama ukikuja kwangu uniulize, Bishop Msoko, kina nani umekaribisha unataka wakuje kwako? Nitakwambia, nitakueleza wale ambao ninahitaji. Naja Mungu kwenye yale makao, si kila mtu anaenda. Ndio maana kitabu cha Mathayo Yesu anasema, nataka unisikie pastor, nataka unisikie mzee wa kanisa, nataka unisikie mama church. Yesu anasema, si kila mtu anayeniita Bwana atakayeingia kwenye mji huo, lakini ni yule anayetenda mapenzi ya Baba yangu. Nataka nikuulize swali ndugu yangu, hiyo unayotenda ndio mapenzi ya baba yake? Ya baba yako? Hiyo mambo ya usherati, hiyo mambo ya uchawi, hiyo mambo ya uganga, hiyo mambo ya ukora, hiyo ya kunyang'anya watu masamba yao, hiyo ya kukula mali yote ya serikali na kuacha mayatima wanasumbuka, ndio mapenzi ya Mungu? Yule atendaye mapenzi ya baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali mure matayo mone Yesu abakwe. Korera ko baka murando le sentura murani wo sembo nyoke ambe gorobosa. Ntage tonte gerere. Ekona ale ko munyomo muswati oria. Nina abana bane. Na shukuru ngeta abamuralo bako buye byombanya. Bwate timu nene. Etimu yiwe korona ale ko munyoma. Amana na mange tu ariye chira nere. Na ari uchi komokorera. Ayanda arenga yekene. Jumata okwanira. Ayanda arenga yaki. Bakali sikari manga motenga to kurunka na maguru kuikango gore helicopter. Ya korusinga yako ira riha. Nera senge njanga njete alimu kwa na taiwe dira ngina yote ba Lakera kajuwe kabone akanyore tandakia rengo kirikie mepira abandi mwagikerete kwa reko musa nekirikia ngigi chingori ekarogia chine gatongo okire isiko ya tuwe mbura wakebeko mobaso kie musa gioka mwanadamu anaweza kukuahidi na onyera wanasiasa hapa babo ikikorugoro yaro na maisho babo ikikorugoro muna tuigetia bangira korugoro baka mbinguni sasa tomenyete lakini ganyama kora maiga yaye omonto gweko bakwanekene Yesu mwana Nyasaye amen lero tebire na jiko barosoriase ase Yesu ajire makwarita kayo marwo ireta karigoro botakambo karigoro
Mokungu na musaja takarigoro abakarigoro n'abana ba Nyasaye nonya tuanja ile muntu tako maina kila litu kutoka haleluya eli ndio nyumba haleluya kwa nini litu kondira haleluya tari nyumba lakini gorari na haleluya ke karo igase haleluya kama yetani goroka okaniko yora sari ya tarisa mtu asikudanganya kuna mazuri duniani leo utakuwa na furaha kesho unaingia kwa kilio na msangao. Ni nani atakayeingia katika mlima wa Bwana? Ndio neno langu la mwisho nataka kuwaombea. Swali aliuliza, hebu tusikie vile Mungu anajibu. Mungu anamwambia nini? Mungu anasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Sikia, ni mtu aendaye kwa ukamilifu. Neno la kwanza, mtu anayeenda kwa ukamilifu na kutenda haki. Endelea. Asemaye kweli kwa moyo wake. Anayesema kweli ndani ya moyo wake. Anayetenda haki. Ngokororoboronge. Omwalimu oyo nabo abakoroboronge. Ekana rege skuru mo ngabera balimu. Esena ale basoma. Tobwato omwalimu oyo omo. Origo kwana gaita abana babo moyo. Osome to soma. Chena asomete kakore gento kanyete no musara. Igoro yao. Lakini asende bayarenge buya ekiara gari mo suma ni tasoma tari goro yaje. Oyo benete konyore baida ya basoma limo ninje. Omonto gokoroboronge. Na goskwane kende kurwa senkoro yaye. Na kogenda somo ikiranu. Tari mondo baya korire ya bantu bande na maisa bogeka. Monga bera bamina, monga bere. Tari mokungu otimiromo sachoye. Okonya weteme. No mokungu bwesigete. O mokungu weroseti. Tari omo saje tabanana. Ekonya batowalia maiso no na sabani bingwere. No mo saje bwesigete. Oyeris abasacha bakirire. Ore buna bandi gerete. Ibora kumiloni naye. Tari bari bako ngaina na mama suiti obokora busa. Hapo gaenda kujia na bwate biashara binde. Ni watu wanaosema kweli na kuenenda kwa njia ambayo inafaa. Onyore kore made mwasoma somia obwato mosaja nero wende borokia maino tari abasacha bade bagotoke sukuru. Onyore kore mwe ya zekaria sore onyore kore biashara chiro monginoyo okoro kyo mosaja maino tari baseka bakora baseka isiko oboja nyombonga buna chingende chinde tua mache mechibotete. Omosaja oyo nonyena ya pasta tokoro bwanja libwa ono buya kuja baseka na Kristo kanisa kwa ikanyomboka batia maisha buna jinto oikoche nchie aroganda ruwa aroboro ikeranu eyenare nchi yesa bataka romora manyekene ekene bakantukieke oikoche nchi otoreke onganye kurwa soborogi barogi baje kanisa ime abatoma na baje kanisa ime abarebi na baje kanisa ime abadiana ni abakora abaimi chisimbi no jire kanisa ime okoba chikuru sadaka nefungo ego ikaritu ko yo muherio tuate abanyasai muweka sagia yasaukana tarikiro muntu kujawa so anayekuwa mkamilifu ama sababu tariko chenchie koro yao na leo tutambara anderie tigana nenchirie tayo ingato musabere koro moro yo chenchie ingato musabere koro moro yo toreke karo moyo kwa na bari amariga batemere mo yao moro ya kutanganeire ogocha koboka nero yesa manya bateba gocha ndeneri anae ngekiro muntu bunemere bwa yarenge igoro hesi diete kayo ndio kukaridi bishop wose pastor takayo igoro fada takayo ababafu gospel omo bishop uyo ino bisoko takayo igoro oyo karigoro Yesu mwana Nyasaye egetabu ya dini ya nege karigoro no nyene kie dini yao ege karigoro nege tabu kia Nyasaye kyobo gima ekemo nebinde bitabu birigeta makora y'abantu egetabu nebitabu ebigotoka igoro ebietari ya bigotoka se bitabu kyobo gima ogende igoro bigotoka se bitabu ogende iko onyore wakagete la jese litobwate moko ile
No taitabani kiyote na batemi. No taitabani kiyote na kwani. Agateba no monto moikiranu. Obo moikiranu. Na akoni totene tosabe. Asenge jukiza chiko genda kiriko rangalie family yecha abana siasa mbara ne wende kwa buri baga basani babo bari twate ne tina baye buri baga bakwane na muntu aketeba to banjere muro chenchi ensene chenjeti nayo kwanyore libaga ancho yonde kabaga kutwa kasini abande ga kolire igabo chikia yo mate na rwero nguri paka ne rugate ke kabo abantu babekere nguri sawa bataba abantu gende tutiro kwaro kwa watu ni bagedike lakini naje kwa kia maskani asengere wenet nda tensabe kero kwa sabere family nangu kwa saberone kwa saberande nataka nikuombe na wewe pia nataka uangalie moyo wako kweli kama ni wewe ungekuwa ile ndani ya sanduku ni wewe ungekuwa ndani ya ile sanduku ambayo tunatazama huko wewe ungeingia na nini na hiyo wifu hiyo hasira hiyo vitina hiyo ukora ungeingia na nini? Ingekuwa vizuri ndugu yangu na dada yangu badilike. Unajua kitu ambacho ilifanya Yesu akauawa mpaka leo watu hawajui. Yesu hakuuawa na wachawi, hakuuawa na waongo, hakuuawa na wezi. Yesu aliuawa na watu wa dini ya Kifarisayo na Masadukayo. Kwa nini? Aliwahubiria injili ya kweli, akiwaambia lazima kikombe iwe safi ndani ndio baadaye usafishe nje. Ekore yembegete de sutie yete ko remota ande ekeneke majere bosango bino musongo nyasaye tebu atikende ento be ko yo monto igorone enkora ya unga kiere musongo nyasaye yesa ko tabo weekend kore ya esi bigwe wo ikonga aja ko bwa se bigo mongloyo abwa sore dini ya onengia dini jaja bate uchikoroga na ya okoroga wo ikoti gomorogi wo ikoti gobotomani wo ikotoleke wo ikogo mabwa bo chenche bila igo ndate ko tebia na bobo cha matanga na ya ontoje musuko tokobeke mbera oganyeri tukuri obokirwa yesa tebe bali bakore to buronge ntu asende ni wakati wako wa kufanya maamuzi mzee abande mura moro sete okumitige bono yako tebe ayatayo tiako tebe na ya nayo na ende nayo yako mambo ambayo tunazungumza yako na yatatendeka siku moja. Ni vizuri kuangalia moyo wako, ni vizuri kujiangalia. Unapotembea usio kama mjinga. Hata siku moja Yesu aliuliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Hata wewe jiulize. Mimi ni nani kweli? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Unajiuliza, mimi ni nani mbele za Mungu? Utapata jibu mzuri. Usiwe kama wanasiasa wanatuzungishia dunia, tunaiona na macho, baada ya kuingia tunaanza kufuata kutoka nyuma. Ujiulize mimi ni nani? Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa muda mchache huu nimepata kusimama mbele ya watu wako katika masisi ya mzee wetu James Ombati. Bwana, ulikuwa umeandaa wakati kama wa leo kwenye crusade yake ya mwisho. Amekusanya wakubwa kwa wadogo, wamekuja kumpatia kweli, lakini umeona ni vema kukumbusha watu wako ya kwamba kuna nafasi ya mtu kuyatengeneza maisha, apate nafasi ya kuingia kwenye uzima wa milele. Nataka niwaombee wazee na wamama, Bwana useme na mioyo yao. Kama kuna mtu amefungwa, nataka kusema kama vile ulituma wanafunzi wanapoenda mbele wakipata bunda ambayo imefungwa waifungue. Ninaomba ufungue huyo mama kutoka hiyo minyororo ya giza. Fungua huyo mzee kutoka minyororo ya mashetani. Fungua huyo kijana kutoka kwa minyororo ya kidunia na mambo ya usherati, yale ambayo amemfunga kiwango ya kushindwa kukutambua wewe. Naomba neno la kweli libadilishe watu. Tusijifanye Wakristo wa kwenda makanisani na hali bado tumekaa mbali na wewe. Maana kuimba kwetu na kuomba kwetu hakuna faida. Ulimwambia mtumishi wako Isaya, hata kama wataomba maombi mengi wa Israeli, utafunga masikio usisikie,
maana vinywa vyao vilikuwa vimejaa uchafu na mikono yao ilikuwa imejaa damu. Tusaidie Bwana, uturekebishe kwenye masinsi ya mzee Ombati. Tukiondoka hapa tuseme kweli umetuita na tumepata neema ya kuitwa watoto wa Mungu, maana ulimtoa Yesu kufa kwa ajili yetu. Ninawaombea wote uwabadilishe, badilisha maisha yao, ili kila mtu kwenye kanisa lako anaenda atoke na ushuhuda kusema kweli Yesu yupo na amenisaidia. Okoa yule mama, okoa yule mzee kwa neema yako. Tunaposimama mbele zako Bwana, naleta familia mzee Ombati mikononi mwako. Shukuru, maana mzee huyu alifanya sehemu yake, amemaliza. Imebaki sehemu ya watoto wake na wajukuu wake, kila mtu na yeye kusimama mahali pake ili aone vile anavyotembea mbele zako. Nashukuru kwa wale wameokoka, maana kuna timu kubwa katika familia hii pamoja na mama wanasema wanakujua, na ni kweli wanakujua. Na kama kuna mmoja ambaye amefungwa na shetani, tumekuja kwa ajili yake mbele ya kiti cha neema. Tunaomba umfungue, umsamehe Mwokozi, hata naye jina lake liandikwe kwenye kitabu cha uzima, maana hivyo itakuwa mapenzi ya Baba kwa watoto na wajukuu, akiwa kwenye kiti chako cha neema siku ya mwisho, familia ikiingia mahali pale. Naomba Bwana watende mazuri, mlinde mama huyo mzee, umpatie joto ya kustoza, umpatie neema yako, umongezee miaka Mwokozi, maana watoto na wajukuu bado wanamuhitaji. Wewe ni mwema, utusaidie. Sehemu ambayo imesalia, hata sehemu ile yale matoleo, Bwana tunakuhitaji uwe pamoja nasi. Watakaosimama kunena hapa, nataka kuomba Bwana, mwingine asilete maneno ya kukonga mwingine, lakini kila mtu alete maneno yenye faraja yatakayosaidia mioyo ya watu wako, kwa sababu wewe ni mwema, tunajua unatupenda. Nashukuru maana umesikia maombi yetu. Haya nimeomba na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu nimeomba. Mungu wa neema wabariki. Yes. Asante sana Bishop kwa ajili ya neno. Mungu akubariki sana. Nina tangazo hapa kabla sijamuita yule mkuu wa sherehe yetu leo. Gari aina ya KCY 857, nenda pale gari lipo kama hujafika huko, na KCN 025R pia nenda ufanye linalohitajika. Mungu awabariki. Ni wakati wangu kuwashukuru kwa heshima ambayo mmelete. Nikimuita kakangu mdogo JJ aje aendeleze program iliyosalia. Thank you so much. Thank you so much. Wangapi wanasema shukran kwa bishop wetu Joseph Misoko? Hebu inua mkono. Mungu abariki familia yake na kazi yake izidi kunawiri. We are about to finish, dear mothers. Tumebaki sehemu kidogo sana, na hawa ambao nitaita ni kwa sababu ya heshima ya mzee Ishmael Mekenye. Kuna mzee kuja mbele. Mzee Ishmael. Kuna wale watu ambao wametoka Murang'a kwa sababu ya hii familia. Wako wapi wapigwe picha? Wale ambao walitoka Murang'a. Haya. Kama hawapo, nitaetekora angelie viumbe. Wako hapo? Yes, please come forward. This is your time. Relatives from Murang'a. On Hawa, thank you very much. Mzee, come forward, upigwe picha na wao. Ndo wale, okay, fine. We recognize our leaders. Thank you so much for being here. Team Donya is represented. Thank you very much. Naona team pale ya Choya Charles Matoke is represented. Thank you very much. We appreciate you. Tuharakishe kidogo. Asanteni sana. Thank you so much for coming. Tafadhali salute hivi. We appreciate your commitment. God bless you. Tafadhali mketi. Ningependa kuita Yombebiko Bwati the welfares, Vote Unity kama chairman, secretary, treasurer wakuje.
Mwamugesa Konyana and Mwamugesa Kiaguri. Kama wako hapa, kujeni hapa mbele mpigwe picha. Tuharakishe kidogo. Ebyombe bibya Konya kubanga. Ekyombe kyabuti. Kata birembi yamono na chachaman. Ega smwa korata nega siengi yamono. Yagerire paka tuikire na tutanene gaiga. Biyamono swadoru tichibesa. Chikakore siengi ya biyamono momo chaiga mwensi sawa biyechinsa. Kata birembi yamono. Na hicho ndirangira ni bageni bona echa paso ya Mwamugesa Kiaguri. Ntebi members ba Mwamugesa Kiaguri. Mbia mwana sera sindi ya mwakorete. Tiba itiko se mora abe kanga magoko igoro bantu ba Mwamugesa. Bantu ba Mwamugesa be kanga magoko igoro. Mbia mono alafu gotote bie family. Pole sana lakini rende it is a celebration. Ikero mogaka omenyire na okorire gasindia. Mbia mono. Basi taite kurangiria abaheshimiwa bali bakubori obo MCA we wodi chungo go chasimuli tutaracha bali nominated wakuje kama wanauliza kura hapa na umetumwa kuja Nero Ngori nisaidie sahani ya Ngori so that wakitoa akiongea anatoa another microphone hapa tafadhali so that my friend Jared, we appreciate you. We had a special chance for Kids University. Thank you. Okay. Thank you MC. Familia, kanisa, waombolezaji wenzangu, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Jared Ishmael. Niliwania kiti cha uwakilishi wodi, hii wodi ya Kitutu Central Ward. Lakini zikanikosa kidogo, wakaniibia. So, mimi pia ni mvumilivu na naendelea kungojea. Naomba watu wetu next munifikirie kwa sababu tuko njiani sisi wote safari ni moja. Siasa ishi, siasa inabaki pale. Mzee mwenye amelala ni babu yangu, sisemi mengi, lakini ile agenda tuko nayo mnajua ni moja, ni ya Fred Okengo Matiang'i akuwe rais ndio tushikane mbele kwa sababu ako town. Kuna wale wenye hawakuamini kwamba atafika, leo Matiang'i amefika na tutampaka mafuta aende kutafuta kura nje. Thank you. Thank you very much. Hata wale ambao mnaenda jamu imeshikana town, hakuna mahali utapita. Afadhali ungoje tumalize. Traffic ni kubwa. Wacha niwaite Sungura. Yes, hata kama uko kwa kamera MCS. Ongea haraka utoe Ngori as I call my sisters from the assembly. Mheshimiwa Edina and Mheshimiwa Buhari, you come forward. Ndo muongee, then we call in members of parliament. Okay. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Nchini nkoro kusungura Josephat, nigondo muralia seti vya getembe, nkolete misakira Jumapili. Niganda ngiri kwa sababu bakwani mama yatenga nicho mwa msetu ntoza nondo mokego bongo rumbi yabule. Na nara kolera mange mamba manite. Tili kukwana amange kwa sababu mbarote. Tuandu ansela guno lyako ana ninje. Onye kwabera kirasi lyoko iroreka kabera gato. Ayesukabo sio bali tu atira bagani tuwete kozinto abangani. Nasabase. Biamono asena na kube ko ino mungaini. Tango team nera ya Charles Shea Matoke, our friend and brother. Yes. Asante sana MC. Abantu banya Biamore. Uchiano wa mchawangi. Family pole. Sogo siri mwako nino, mwako lengo moitero, mwako umungaini sana. Samarita ba chabando ka Tyson Mangera. Ingo chanariera no mosiwa. Nato mugano moshiwa. Attention, 1 minute. Hawa wenye tuko hapa kwa family, hawa mnataka kwenda kabla hata msikiza hadithi, bana atuli yake. Ababale bosi ya karatige family yake, please. 1 minute tukimaliza. Thank you. Pole bro. Pole. Kama namba huko hivyo. Because of time, nato muga no moshiwa kwa kula Charles Shea Matoke. No mosani gote se familie. Anene neighbor ya Doris Robert Aliboti. Lorena na itani sana sogo sio kumo hapo.
Mheshimiwa Rais wetu Ruto na Mwarengeri na nena mwege tariga kegali wali gano bisiali tare konyara kuikirana, and we thank him so much. Now po ya 5,000 utamani kwa TSA family. Ndiamana Mheshimiwa Charles Chea Matoke, congratulations for the nomination. Ametoa 5,000 kwa TSA family. Tage taba gambiaba. Pagambi nchugocha. Mheshimiwa nchugocha iga. Mheshimiwa nchugocha asenge ncho ya bole tio women rap tiga etnominta chake. Na de mwaska uchala silikondo na nimogwa kwa bichesiani mbiyamona. Wapenzi wa Bwana na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Edna Kwamboka. Nimeteuliwa katika jimbo la Kisii na wakilisha youth and women kule county assembly. Josephine, huyu mnaita Richibu is my good friend, tunamwitanga mom. Nero gotobwato koboko tuora kele korona abete nyuma totara chaga iga. Bona na gas moro kinga kenche gochige ganere bogeka ene wata magu tambo keliya. Igone roto wate toko boko. Nche tigando rungoli ane botambe nko olio kwerero mohora ko nere ko ane rungoli agore skar. Biyamano nyasaba sen. Biyamano sana, thank you so much Bwari, honorable. Na nche nonyatura sama be na bakwa nilimbiyamole. Nchasa mareta ankuru kudolfi Bwari, na nche jedingete gas no Bwari Bwari. Endo mo MCA ise county ya Busia. Lere na chakolera no musani one ukurukuri chibu. Unaidi nateba uyo ni mama wetu wa siasa. Nero gotwegeria unatokonya gotara ukoko bwati amabatera amabaterae. Gotu atebire pole sana se family osirio mwibori nega sienko sana. Nkwa nege nteke mos gioka. Siasa yega tuanyerigere inantite kwa na siasa. Lakini ntuna basubati eke batogo soka togo chenyomba etokora soesa igaime. Tuamanya kubwate romo gaga tuaga chenyomba. Kona igomo gusiasa ikeire na intututa ete nyumba etotoko bera. Mogwanjira nekera kyo. Asante sana Nyasaye tigaba sesenie na ichi na ruelo ngoria ne 3,000 kengo chicha omusani bweri chibu na aro ntomago chaga iga okuru Jafet Nyakundi oromo jumbe okitutu cha Chenoro. Richibu Jafet ante bingo tebi pole sana na ando ngero ngori yae ya 10,000 shillings. Igochon 13,000 ngore rinde galia kucha somomina. Asante, kama mngekubali hii hema ya wageni, hii hema ya familia. Mutari kwanza mukire tomanya gukora ni baadaye so that we are able to get. Mungu nara aliyo begete yange ngia. Mbia mono maiga baba. Kara kirake 1 minute tuendelee mama. Short. Mbia mana senge jeri baga. Turubuna kwana mangi tise abantu baro sire to tebi family pole. Njena chaga ya kwani hapa yo mochumbe na tumete mochango 10,000 na nenanga chiribunye indwa serongoli gwegenda sana tumambia mojumbe kibagendi na rore koga na isiyogo cha kwa matiangi taniro na tumete 10,000 na ndo rete 4,000 bia mono sana asante kibagendi bia mono moebe chindibeka bia mono chama chuma na hiyo shilingi 1,000 mugambi kwana abaminto abumwakire batwapole amalie transport kwambuka micheka mbiyamona asengenjo mwakire batwaengora njetinto miri igona aliko liye kero kya bangina ne ticket ya independence oyo no mwana minto sirembi yamana asogocha naende to saba ense ya itone ya Kenya ne ya ito onya bantu ito serikali ya national government ingwanje ya renge ni go ya ko koretera era referendum inde litonya ara kaligere lirichi kolia ito twasugumete lirene mesige menge ya litoere ira bantu ige kina kitu asabire serikali ya itenya ara kuwekerero bia ito erongoli ya ure ba erongoli ya ne ankole ke sempes asante
Mbia mano. Mheshimiwa Lichiu ni familia ino. Na wali bata kombale so somo wa kombati ichenkoro ku amasi gokoro bisyo mu women rep omongino mongaini omaeta sakuru na sagochi na ante bigingo chante be pole na ndonga erongori kishiringi kiri bukomi onte binge omongino uri mubura kotigaire anyako gorera abasani ba Yesukari na kende kera tigare se family tusabirane no marembe ya sao yu na migwa bia mano Doña Doris Toke no mongaini 10,000 bia mano wetera masi. Asante. Simbe kungu. Nainche ngokuwa na ngoro kumokeira uyu aminga. Munyari bari masabe simbe kungu. Gona tenenira iga on behalf of our former governor Omoske Elvis Omargongwai. Igante byangu pore nene gochiese family ya narete kwa kego sio moga kombati oyo rengo musani wa ugo kumya na renga personally esabateri ya erete na ndeke no kiumo chango na tomete chisiringi cheri bwemeronge tato ontebi pore ngo barenge na inu lakini tenyari kaneti ono chemokeira bwaminga no musani omonene bwe lichibu no mwana makogoti yuka yo nyarete ko bogosira na kumilio moga kombati obyale tabana barekieni nande bakamagotware tabya abange bakobyerwa abanyakieni mbali gotwara tabya biya mono nyasage ndre ko wasese ni morendo monno minero ngori yane yerwe ya mono mongi na korera yane ngo biya mono nande biya mono temu kama na James Ongwai we appreciate biya mono sana nyasaye nomiya nechinga kichonsi Nche Samaria Dankoro Calvin kenani omwando igonko liye kerobo kyo bojumbe bwabo betutu chache south igona chaga korete ngore se familia yo moga kombati pole sana esogo sirio moga koyo neba moga ko ralire moga we are celebrating his life because yo no moga ko monene omenyire miaka no itu documenting anto iko na ende dojo tabio moga Drusila pole sana na ikinga tuacha kwa ngore nene zaidi omoga korarire lakini igagutanganira akoroserie nchera lakini tuzaye tomenye myake mengora abachukuru baho ne bicu abachukuru ne bichembene elindora abarenda na itora nyora wisdom yao ora taderinga kimwanchalire no mugako yenga kientabe biyega elinde no tutomera abangi na baita bake bacha soro basemi somo ngina pole sana nyasakorende omenye myake menge na abana bao balende na barobu nyasaye abasisinia bia mono nche naringe ga moisonde ngarwero ngori yane yeshiringi kiri buisano na endere yaro na aretere ngori yane shiringi kiri buinye elibwe yeme samba chuma ne kiri buisa pese erogori bia mono sana kuna watu wako hapo tunaweza appreciate ulikuwa na full hapo stokor tunaweza diamond wako ragiza wewe somo kutoka hapo okay maybe gore sisi bwana sana Moske Calvin umwando datire ngori yingi sana. God bless you. Bia mwana wa ngomingo na ase familia mwako mbatu mwakorega sirija tegendo dojo nyokwa na ntoko nyakwero robono yodana komenge bojo nche teikura kobo tena tum nge kobo monta kuya omonto ntoma ga ko kuna Vincent Ochok onto monte ngari chibu na mai onte bin kolenga omorandi yorandia piece of boyu uyu uinere o Joseph nche na to muno mundo ngwa Vincent Ochok ko mo chumo ko 2027 kidu kya sau onte biyo korandia moi asante onde bia majuma mai arabu tiji arabu onde iriji no anda sata kana bwate shughuli yende onga siricheru sato chizutu mga mero jikwa kore mheshimiwa watera Vincent Ochok in mbia mono kitu ya sau sau 27,000 mbia mono ase family yo mogaka abantu baminto njamari tanti modia jaji enato mono mheshimiwa Andrew Mokaya Mauvi na ande no are
oyo mo wase kenyoreke angajiri buber na 500 ngeo mo nginoria na moire kometa ni chia na 500 na moire tiri husato chiama juma silingi 500 na arule ayande tumera ndo 2024 nyezao hiyo ndio bana mheshimiwa Andrew Maubi kutumire gitoro kiae aya bali batate koratero ngoli tote we appreciate senior chief principal Duncan Gwaro Kurukenyanya TTC bali bakorate gitoro please mlete haraka asante principal Biamono, we wanted to appreciate you for coming. Yes, one word, principal. I am Duncan Okwaro, Chief Principal Kenyanya Teachers College. Nasema pole kwa familia ya James Ombati, Mama Ruth Osiemo, ni rafiki wa college na ni board of management member wa college yangu, na nikasema niwatembelee kuambia pole kwa msiba uliowapata. Poleni sana. Asante. Wacha ni muite omugake Elijah Moriasi. Mwake Elijah Moriasi. Aya, tigango ndangeri omus Eriko uside ensa ongege okoirana diara araiga okoya no kuyagio mutwe okoya no kwa busobo siga okoya no kubekera okoya no kubekere kubaigoro kubaigoro gaiga okoya nange gatatoiga yakane moyo yoko eno na basirete igo tari ngana arwarete igo nabo kia jakere kuro moke oi Josephine Kerubo Flora, Ismail, Margaret, Ruth, Doris, Dr. Doris Osomu, Sabina Monginone, Angelija Muromonene, Chikasini, Chirabu, Anti Narabo, Sokorum Cheka Narabo, Anti Naraiga, Tekeradi, Kasim Chiane, Onde Sagini, Bataconia, Muigua, Eric Bosire, Nava Chokuro, Karabuna, Muigua. Digo, ande taya mamua komintu ta tinga sunarua na arua ta na arua te usitu ga sukumuira nyagitari na basi ayo ngora na basi ayo ngora atarua Biamono. Haya, tafadhali kama uko kwa hii mazishi tusimame wote. Tote nengo naomba limogo kwa na murageri gocha. Wale wenye mnatembea tafadhali kama abangi na abawe kwa naga tusimame hawa abambai wetia baba simameni juu nyinyi ndio tunasema kila mtu asimame Mungu nyote mnomo jumbe tusimame hapa kila mtu asimame tafadhali hapa nyuma kila mtu asimame tenangu mwenzi tenangu onye kubege rekobi tafadhali utoe na tunataka kuchukua muda 1 minute of silence toinyorobu ya Womugaka James Ombati Bosire tosabere nkeye tafadhali a minute of silence in remembrance of mzee.
you so much, and God rest the late James Umbati Bosire in eternal peace. And that marks the end of this celebration. Nimwite Bishop atuombee, aombee pia familia na aombee mwisho wa mkutano. My name is Africa's finest, Ems Kenyan Chigiri. I'll be your host. God bless you. Basi tutoe heshima ya mwisho kwa maombi kwa mzee na kwa familia pia. Wacha tuombe. Baba yetu, tunakutukuza maana umekuwa mwema. Tangu tulipoanza sherehe ya mzee asubuhi, tumekuona maana umeshinda pamoja nasi katika uwanja huu. Nashukuru kwa wote walioingia na wale ambao wametoka tayari. Bwana, tunaomba wabariki na uongoze safari zao. Nataka nilete mama na familia mikononi mwako. Mungu wa neema, kumbuka familia hii nzuri ambayo mzee ameacha nyuma. Tembea na kusimama pamoja na wao. Sasa tunapochukua mzee, mwili wa mzee kupeleka kule kaburini, safari yake ya mwisho, ninaomba Bwana ukapanguse jamii hii majosi, na pia neno lile ambalo litatamkwa kule kwenye kaburi na mtumishi wako na maombi ya mwisho liweze kupaki kama kitu ya kuongoza katika maisha yao. Tubariki zote, bariki makanisa yaliyohudhuria, bariki Bishop Mangi, Bishop Oyaro na wote ambao wamefanya kazi hii. Shukuru maana wewe ni mwema. Hata ndugu yetu ambaye ametuongoza hapa mbele, pia tunamwombea Bwana neema yako iweze kuwa pamoja na yeye. Asante Baba yetu, asante Mungu wa neema kwa sababu umefanya mazuri, na yote Baba tumeomba ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu wa neema wabariki, bariki mama pamoja na familia. Asante. George Nkova will be singing as we proceed to view the body for the last time. Ataimba wimbo wa mwisho tunapoondoka polepole. Asanteni sana. Kama umepata chenye kimepotea, please bring it forward. Mwambie kwa sababu mtu awaka hizo. Mwambie kwa sababu mtu awaka hizo. Ilioko na hata pia ukasema kuna sehemu yetu ya kufufuka. Kwa hivyo tunaomba mchanga kafura kuwekwa chini, utukuswe katika mchi huu na wote. Katika Yesu Mwokozi tumeomba. Basi kabla ya kuteremsha ningetaka
Ulikuwa kwa mchanga na utarudi kwa mchanga. Utafufuliwa kwa utukufu wa sifa ya Mungu. Suka wanaishi mahali hapa. Suka ishi mahali hapa. Kwa ikulu. Ndago ja. Unapozuru wengine